hello my dear students. Hello, am I audible? Am I audible? Na audible ada? Audible ah, visible ah? Hello. Yes, perfect. Yes, perfect. Hello. Hello da. Hello, hello. Yes, yes, I'm here. I'm here, I'm here. So, yes da. Yes. Yes da, hello. Yes, 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 yes. Lakshmi, you're right. Gopika ma'am live irundadanaala dhaan நான் கொஞ்சம் delay பண்ணிட்டேன். Okay. So guys, so how are you all? Hi Navya. Hello Lakshmi, Navya, Suthan. Hello guys, how are you? Hello guys, how are you? Tell me, how are you da? Super ah irukka? எப்படி இருக்கு உங்களோட preparation? Hi Ponnuswami is Apurva, Apurva dana. Apurva, Ponnuswami, Apurva. Fine, how are you? Yes, I'm good, I'm good, I'm perfect. I'm set. Adiboli, adiboli. So, we can start, okay? So, organic order, next important ana oru session da, okay? Next important ana oru session da. IUPAC nomenclature, okay? Yes, Abhi, yes. Abhi, Angel. Yes, hello Angel, hello Abhi. So, organic order oru important ana session daanda. Yenna? This IUPAC nomenclature. Oh my god. IUPAC nomenclature, okay? So, idhula most of the compounds oda namings, okay? Namings proper ah ungalku inga irundhu okay, இந்த செஷன் முடியும் போது எந்த காம்பவுண்ட் எந்த மாலிக்யூல் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு அதோட நேம் ப்ராப்பரா எழுத முடியும். ஓகே, உங்களுக்கு அதோட நேம் ப்ராப்பரா எழுத முடியும். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமாடா? ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நீங்க ரெடினா எல்லாரும் give me a thumbs up in the chat box. ஸோ எல்லாரும் ரெடினா give me a thumbs up in the chat box. Lots of hello. Yes, yes, Oliva. Yes, Oliva. Good afternoon da. Good afternoon everyone. So, quick-ஆ சொல்லுங்க. If you are ready, எல்லாரும் ஒரு thumbs up. Abhi. Yes. Yes, I can see everyone. Yes, we can start. Okay, we can start the session. So, in the session we are going to cover basic and calculation of sigma and pi bond. Okay, so we will. So, உங்களுக்கு தெரியும் என்ன sigma bond என்ன pi bond ன்னு. So, single bond ஆனா sigma bond தான். Sigma bond is very strong bond. Pi bond, okay, double bond ஆனாலும் triple bond ஆனாலும் double bondல 1 pi bond இருக்கு, triple bondல 2 pi bond இருக்கு. Okay, so எல்லாரும் quick-ஆ session like பண்ணுங்க, quick-ஆ session like பண்ணுங்க. So, quick-ஆ session like பண்ணுங்க. இந்த sessionக்கு அப்புறம் okay, I will share one PDF, okay, or a worksheet I will share, okay? So, duration like 5 o'clock varaikku irukuda class, 5 o'clock varaikku irukku, or maybe in the session mudiyira varaikku, okay, in the chapter mudiyira varaikku. So, next is degree of hydrogen, degree of carbon, degree of nitrogen, degree of OH, okay? Idu nama finish pannu, and halogens and hybridization oda degree, okay? Last class PDF kadaikalaya? Okay, I will share, okay, I will share, okay? So, in the session la I will give you worksheet also, okay? I will give you worksheet also. So, and the worksheet download பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணனும்? அந்த worksheet download பண்ணிட்டு practice பண்ணனும், okay? I will share the worksheet. So, worksheet download பண்ணிட்டு practice பண்ணனும், okay da? So, next DU functional group homologous and common names, okay? And next one is IUPAC naming of hydrocarbons, functional group and cyclo compound, and IUPAC naming of benzene derivative compound. I hope it's clear. So start பண்ணலாமா டா? Start பண்ணலாமா? Okay. First, basically சொன்னா compound actually two type compounds இருக்குடா, okay? So
Yes, இது actually 11th portion. Yes, 11th portion னு சொல்லலாம். But நீட்டுக்கு this chapter is very very important. டெஃபினட்டா எல்லா இயரும் பார்த்தா டெஃபினட்டா IUPAC நேமிங்ல இருந்து டெஃபினட் 1 question or 2 question டெஃபினட்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ IUPAC நேமிங்ல மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் காம்பவுண்ட் கொடுத்து அதோட ரியாக்ஷன் எல்லாம் எழுத சொல்லுவோம்ல, ஸோ அப்போவும் திஸ் நேமிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அப்போவும் the naming is very important. ஜேஇலையும் சேம் டா, இந்த சேம் கான்செப்ட் ஜேஇலையும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நமக்கு தெரியும் compound is actually classified into two type. One is organic compound, another one is inorganic compound. Okay, compound-ஐ டூ டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கு. ஆர்கானிக் காம்பவுண்டும் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கு, இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கு. So we know that, okay, we know that first, okay, first normally என்ன ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொன்னது, ஓகே, ஸோ பிலீவ் பண்ணது என்னென்னா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்னா ஆக்சுவலி அது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர் என்ன ஒரு காடோட ஒரு டச் இருக்கிற காம்பவுண்ட் தான். ஓகே, அதை க்ரியேட் பண்ண முடியாதுன்னு தான் நார்மலி நினச்சிருந்தது. ஓகே, ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்னா. ஸோ அதுக்கப்புறம் they prepared some organic compound, they made some organic compound. And ma'am, chapter name is actually basic organic dance. There is no chapter, there is no particular chapter for you. So here I'm teaching IUPAC naming, hydrocarbons, everything. Okay da Manju. So da என்ன ஃபஸ்ட்டு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்னா எல்லாரும் நினச்சது என்ன, ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்னா அது ஒரு ஸ்பெஷல் காம்பவுண்ட். ஓகே, ஒரு ஸ்பெஷல் காம்பவுண்ட்னு நினச்சேன். ஸோ அது அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாதுன்னெல்லாம் நினச்சேன். பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் சம் சயின்டிஸ்ட் மேட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் என்ன சொன்னது, இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல இருந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி தான். ஸோ இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல இருந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கு. பட் ஆஃப்டர் தட் என்ன, இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல இருந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும்னு ஆக்சுவலி முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே, ப்ரிப்பேர் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே, இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல இருந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ எஸ், இது ஒரு பேசிக் கான்டென்ட் தான். அண்ட் வை ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, எதனால ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா என்ன ஆக்சுவலி வாட் இஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி? Do you have any idea what is organic chemistry? Do you have any idea what is organic chemistry? Tell me quickly in the chat box. What is organic chemistry? Why organic chemistry is important? Do you have any idea why organic chemistry? உங்களுக்கு தெரியும்ல, ஸோ கெமிஸ்ட்ரியே ஆக்சுவலி த்ரீ பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்கு, organic, inorganic and physical. So organic is very important la, organic is very important. So organic which we are using lots of things. Okay, we are making lots of things using organic chemistry. So why organic chemistry is this much important? Why organic chemistry is important? எதனால organic chemistry இவ்ளோ important இருக்கு? What is organic chemistry? Why organic chemistry? Do you have any idea? Navya, Manju, Lakshmi, tell me da. So why organic chemistry is important? So I will tell you, the reason is catenation property. Okay, the reason is catenation property. You know catenation property la. So I know, so உங்களுக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியும். So what is catenation property? So tell me da, என்ன catenation property na என்னடா? Catenation property na என்ன? So quick-ஆ சொல்லுங்க, what is catenation property? What is catenation property? So tell me quickly, what is catenation property? Yes, yeah, yes, Sudan. So tell me, what is catenation property? Tell me quickly, what is catenation property? So ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? நமக்கு தெரியும் கார்பனுக்கு ஒரு catenation property இருக்குன்னெல்லாம் சொல்லியிருக்குல்ல. So what is catenation property? quick-ஆ சொல்லுங்க chat box-ல. I'm waiting for your answers. Unique ability of carbon to form strong covalent bond. Okay, catenation of carbon. Yes,
Carbon show catenation property. So I will tell you self-linking ability. Okay, self-linking ability. Carbon oda speciality enna? Carbon can make carbon 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 chain, you know. So it can anga enna irukku self-linking. Okay, carbon is linking with carbon. So carbon is again linking with carbon. Okay, so it can make a big chain. Okay, it can make a bigger chain. So that property of carbon is, okay, not only for carbon, so many other atoms also show this catenation property, but carbon or self catenation property is more important. That's why we are saying organic chemistry illana carbon chemistry nu sollum. This organic chemistry is also called carbon chemistry. Why? Carbon have that ability to self-linking property. Okay, it have ability to link, okay, link carbon 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 chain. Okay, so that ability carbon ku irukku. So adanal we are normally saying organic chemistry or carbon chemistry. We can simply say that it is carbon chemistry. Yes, it can form long chains. Very good, Lakshmi. Yes, you are right. Carbon can form long chain. Ability of atom to Abhi, what is that? To form long chain. Yes, ability of element to form long chain. Very good. So self-linking, okay, ability for long chain matula. So here important point is self-linking. What is self-linking? Here carbon is connected with carbon. Okay, carbon is connected with carbon. So carbon is connected with another carbon. Carbon is connected with, so self-linking ability is more. That is actually catenation property. Okay, is it clear? Okay, is it clear, Navya? Okay, network. Okay, clear now. So next is representation of organic compounds. So organic compounds eppadi represent pannalam? Do you have any idea how we will represent a organic compound? How we will represent a organic compound? Yes ma'am, clear. Okay, so first one is bond line structure. Okay, bond line structure na enna? So இப்படி ஒரு லைன் வரைஞ்சா, ஓகே, கெமிஸ்ட்ரியில் இப்படி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணால் அதோட மீனிங் என்ன? இங்கேயும் கார்பன் இருக்குது. ஸோ எல்லா எண்ட்லேயும், ஓகே, எட்ஜ்லேயும் இல்லைன்னா எண்ட்லேயும் கார்பன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ எல்லா கார்னர்ஸ்லேயும். ஸோ ஹியர் வி கேன் கன்சிடர் இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்குது, இங்கேயும் ஒரு கார்பன் இருக்குது. ஓகே, இந்த மாலிக்யூல் எப்படி இருக்கும்? CH3 CH3. This is, okay, this is actually bond line representation. Okay, so இதுதான் bond line representation. only carbon carbon bond தான் அந்த லைன்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். only carbon carbon bond தான் அந்த bond லைன்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஓகே, மேபி hetero atoms. Okay, hetero atoms தான் other than carbon. Okay, other than carbons எல்லாமே we can consider as hetero atoms. For example, oxygen, nitrogen, chlorine. So அது எல்லாமே it is hetero atoms. Okay, hetero means different atoms other than carbon. Okay, so அது எப்படி? அது இங்க இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியுமா? ஜஸ்ட் இப்படி ட்ரா பண்ணா ரெப்ரசன்ட் ஆகுமா? ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்குமா? இல்ல. so அது ப்ராப்பரா அந்த ஆட்டம் you should represent. Okay, அந்த ப்ராப்பரா அந்த ஆட்டம் you should write. Hi Varani, hello. And next one is double bonds are shown with 2 lines and triple bond are shown with 3 lines. Okay, so here எப்படி double bond and triple bond represent பண்ணலாம்? so double bond na 2 lines represent பண்ணலாம், triple bond na 3 lines வச்சு represent பண்ணலாம். Okay, we can represent double bond with double bond la 2 bond தான் இருக்கும், triple bond la 3 bond இருக்கும். Okay, இப்படி represent பண்ணலாம். Okay, double bond na you can represent like this. Okay, you can represent using 2 lines. Okay, so இங்க examples இருக்கு. Okay, so இதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? இதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? 1 2 3 4 5 கார்பன்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ 1 2 இங்க 1 கார்பன், இங்க 2 கார்பன், 3 and this is 4, this is 5. Okay, so 1 2 3 4 5. ஸோ இங்க ஓரோ எட்ஜ்லையும் என்ன ஸ்பெஷலா? ஹாய் துர்கா,
So special என்ன hydrogen and carbon represent பண்ண வேண்டாம். Okay, hydrogen இங்க இருக்கு. Okay, இங்க hydrogen இருக்கு. So இது எப்படி எழுதலாம்? This is actually CH3, CH2, 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 CH3. Okay, இதுதான் molecule. So பாருங்க CH2, CH3, CH2, 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 CH3. Okay, clear? இது எப்படி இந்த molecule எப்படி represent பண்ணலாம்டா? இந்த molecule எப்படி represent பண்ணலாம்? So 1, 2, 3. 3 carbon atoms இருக்கு and 1 OH group. So 1, 2, 3 and here OH னு represent பண்ணணும். OH ன ஸ்பெஷலா represent பண்ணணும். This is CH3, this is CH2, this is CH2. Okay, இங்க OH இருக்கு. So hetero atoms இருந்தா, okay, if any hetero atoms is present, you should mention, okay, you should represent that hetero atom always. Okay, so you should, yes, this is propanol, meth, eth, prop, OH means all. Okay, so it's alcohol. Okay, OH means it's alcohol, it's propanol. Okay, is it clear? Is it clear? எப்படி bond line which represent பண்ணதுன்னு clear ஆடா? Bond line representation clear ஆ? Then I will write, okay, I will write some molecule names, so you can write the molecules. Okay, so I will draw. Okay, so in the molecule oda name எழுதுங்க. So 𝐾𝐬𝐬𝐬𝐷, you can write the name of this molecule. Write the name of this molecule da. Write the name of this molecule. Write the name of this molecule. Navya, write the name of this molecule. Propane. Methanol aida. Methanol ada. This is methanol ada. This is CH3, CH2, CH3. Okay, CH3, CH2, CH3. Okay, meth, eth, proper. Propane. Okay, it's propane. Okay, then I will draw another molecule. In the molecule oda name என்னடா? Radha. Yes, very good, Sutan. It is propene. Okay, it is propene. CH3, CH2, double bond, CH2. Okay, so it's not CH2, guys. CH. Okay, so it's propene. Okay, it's propene. So every bond line le represent பண்ண முடியுதுன்னு clear தானே? Bond line clear தானேடா? Is it clear? So we can do some examples. So you can, how we will represent these molecules using bond line. So here 1, 2, 3, 4 carbon atom is there and one side la CHO இருக்கு. Okay, CHO இருக்கு. So எப்படி represent பண்ணலாம்? எப்படி represent பண்ணலாம்டா? So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 la 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 and in the side la CHO. And இது எப்படி represent பண்ணலாம்? So இங்க 1, 2 and இங்க nitrogen வருதுல NH and here yes 1 CH2 1 2 CH3 in the side la CH2, this is NH and here it is CH2, here it is CH3. Okay, represent பண்றது இப்படி தான் எழுதி இருக்கு, கம்ப்ளீட்டா எழுதி இருக்கு. Oh, very good, Lakshmi. Wow, that's so nice. Hey, adivuli. Lakshmi, so nice. So guys, you can draw like this. Okay, everyone can draw like this. So now I will give the molecule name. So you can draw like that. Very good, Lakshmi. So third molecule. Yes, adivuli. So you can write third molecule. Write third molecule. Third molecule எப்படி represent பண்ணலாம்? Using bond line. Using bond line. எப்படி third molecule? This is not third, this is fifth molecule. So how we will represent fifth molecule? Come on, Kyukka. Come on, Lakshmi. Take your time. But எல்லாரும் பாருங்க. Okay. Ramcharan, 1, 2, 3, COOH. Okay. 1, 2, 3, 4.
1 2 3 4 இல்லை ஒரு குഞ്ഞி மிஸ்டேக் இருக்குது, சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது. So 1 2 3 4 carbon is necessary. So 1 2 3 4 and here COOH. Okay, இப்படி தான் வரணும்டா. கிளியரா? இப்படி தான் வரணும். So 1 2 3 4 இருக்குல்ல. So this is CH2, sorry, this is CH3, this is CH2, this is CH2, this is CH2. Okay, so 1 2 3 4 இருக்குல்ல. So 1 2 3 4 அதுக்கு அப்புறம் தான் COOH வருது. So you should represent like this. Okay, represent like this. இதுதான் கரெக்ட்டா? இது கீழே வந்துட்டு அங்கே தான் COOH வருது. பாரு 1 2 3 4. ஓகே, ஸோ 1 2 3 4 அதுக்கப்புறம் தான் COOH வருது. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்டா? இஸ் இட் கிளியர்? அப்படி வர மாட்டேங்குது. I will tell orally. Okay. I hope it's clear. Then we are moving to degree of carbon. This is very important. Okay, so they will ask, okay, write how many degree of carbon alla they will ask. Okay, so what is actually degree of carbon means? Degree of carbon means the number of carbon atom directly attached with the carbon. Okay, number of carbon atoms. Okay, the number of carbon atom directly attached with carbon. For example, okay, for example we can write, so here this is CH3, this is CH3. So what is this? What is the degree of this atom? Tell me the degree of this atom. Degree of this atom and this atom. Degree of atom. Tell me degree of atoms. So இதோட atom degree என்ன? இந்த ஆட்டத்தோட, இந்த கார்பனோட degree என்ன? So நமக்கு normally தெரியும். So this carbon is directly connected with one carbon. Okay, this carbon is directly connected with or directly bonded with one carbon atom. Okay, then the degree is actually 1. Okay, 1 degree. Okay, we can say 1 degree or primary also. Okay, we can say primary or 1 degree. Okay, so what is the degree of this atom? What is the degree of this carbon? What is the degree of this carbon? Tell me, what is the degree of this carbon? What is the degree of this carbon? Primary. Yes, very good. This is also primary. Okay, 1 degree, all we can say that primary. Then I will give you another one. Okay, I will give you another molecule. So CH3, CH3, CH2, CH3, CH3. So I will write carbon names also. Okay, I will write carbon name. This is carbon 1, this is carbon 2, this is carbon 3, this is carbon 4. I'm not like numbering for chain. Okay, I'm not numbering for chain. Okay, the chain numbering I'm like randomly I'm writing the number. Okay, 4 5 6 7 8. So my question. Okay, so question க்கு ரெடியா guys? question க்கு ரெடியா guys? குயிக்கா எல்லாரும் செஷன் லைக் பண்ணுங்க. so எல்லாரும் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்கடா. குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணனும். ஓகே, எல்லாரும் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. come on டா. okay, so tell me what is the degree of carbon 1? Tell me the degree of carbon 1. First carbon degree of carbon 1. come on, kyukka. Carbon 1 is 1. Okay, you are saying degree is 1. So degree is 1 degree. For carbon 2, what is the degree of carbon 2? Tell me the degree of carbon 2, second carbon. Oh my god, Sudan. Carbon 1, carbon 2. I will write here 2. Okay, so guys, it's your answer. Okay, this is not my answer. You guys are saying it is 2. Then tell me carbon 3 oda. Okay, carbon 2 ellarum solunga. Carbon 2 oda degree.
Yes, 3. Okay, very nice. Okay, so actually it is 3 da. So it is 3 da. Here you can see this carbon is connected with, okay, carbon is directly attached with 3 other carbon. Okay, so then is it clear? This carbon is attached with, okay, second carbon is attached with 3 other carbon, or second carbon is directly bonded with 3 other carbon, so that the degree is tertiary. Okay, we can say tertiary or we can say 3 degree. Okay, 3 degree, ma'am, 3 not confused, first carbon. Okay. Okay, then consider third carbon. Tell me what about third carbon. So tell me everyone in the chat box. So degree of third carbon, degree of third carbon. Tell me in the chat box what is the degree of third carbon. What is the degree of third carbon? Oh God, third carbon 1. Yes. So this is the third carbon. So this carbon is directly connected with 1 carbon. Okay, this carbon is directly bonded with only 1 carbon. That means degree is 1 degree. Okay, 1 degree or primary. Okay, primary or 1 degree, no issue. Okay, you can write primary, you can write 1 degree. Okay, no issue. Then we can move to carbon 4. What about carbon 4? Tell me what about carbon 4. Tell me what about carbon 4. Tell me what about carbon 4. Carbon 4 secondary. Let me check. Yes, this carbon is directly connected with 2 other carbon. That means it is secondary. Very good. It is secondary only. Very good guys. It's secondary or 2 degree we can say. Okay. Secondary or 2 degree. Okay. Then we can move to carbon 6. Okay. Or first we can check carbon 5. Okay. So what about carbon 5 da? What about carbon 5? Tell me quickly what about carbon 5? Yes, carbon 5 is actually primary carbon. This carbon is directly connected with 1 carbon. So it is primary. Okay, it is primary. Very good. Then what about carbon 6? 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 Yes, 6 is quaternary. Very good. It's quaternary or we can say 4 degree. Okay, Sudan is saying C is quaternary. Lambira is saying 4. Yes, it is 4 degree or we can say quaternary. Okay, quaternary or 4 degree. Very good. Then what about carbon 7? What about carbon 7? What about carbon 7? Quickly tell me in the chat box for carbon 7. So quickly tell me in the chat box what about carbon 7? What about carbon 7? Yes, it is primary. Very good. Because this carbon is directly connected with only 1 carbon. That means it is primary only. Very good. Then what about carbon 8? Then what about carbon 8? Then what about carbon 8 da? Quickly. 8 primary. Yes, 8 is also primary because this carbon is directly connected with 1 carbon. So this is also primary. Okay, this is also primary. Hello Vinodini. Hey, Vinodini da request பண்ணிட்டு நான் IUPAC எடுத்து வந்தது. Okay, Vinodini and Shalini. Yes, Shalini, primary. I hope it's clear. What is primary carbon? What is secondary carbon? What is tertiary carbon? What is quaternary carbon? Is it clear, guys? Is it clear? I hope it's clear. It is clear na nenikira. Then we can consider this molecule. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 4th carbon, this is 5th carbon, this is 6th carbon, and this is 7th carbon. Okay, so yes, clear ma'am. Okay, pakka ma'am. So tell me, what is the degree of first carbon here? What is the degree of
Oh, it's okay. You can join right now only. Okay. So yes. So tell me, what is the degree of first carbon? What is the degree of first carbon? Navya is saying primary. Sudan is saying tertiary. Lambira is saying 3. And Navya is saying CH3 primary. Not CH3 da. So here you can see this is our first carbon. Okay, this is our first carbon. Okay, this is our first carbon. I'm just considering. Okay, this is our 7th carbon. So here you can see this is a bond line. Okay, this is bond line notation. Okay, so here this is the first carbon. This is the first carbon. This carbon is directly connected with, this is CH3. Okay, one carbon. Here also there is another carbon. Here also there is another carbon. Here also there is another carbon. So this carbon is connected with 3 other carbon. That means it is actually, this carbon is actually tertiary. Okay, this carbon is actually tertiary. Okay, so I am writing first carbon is tertiary. Okay, this carbon is, we are considering first carbon. Yes, so first carbon is tertiary carbon. Okay, tertiary. Okay, 3rd degree. Okay, so yes, Lakshmi, yes, it is 3 only. Okay, it is not quaternary da. It is tertiary. Okay, it is not quaternary, because you can see this carbon is connected with 3 other carbon. Okay, here this carbon is connected with 3 other carbon. So it is not quaternary, it is tertiary. Yes, toluene. Yes, it is toluene only. Not toluene da. Toluene na idu benzene varano. So benzene illa. Okay, hexene mattum irukku. Okay, so what about second carbon? What about second carbon da? What about second carbon? So already Ramcharan ellame sollirukku. So ellarum quick session like pannunga. So what about second carbon? What about second carbon? What is the degree of second carbon? What is the degree of second carbon da? Quickly tell me. Yes, it is 2. Okay, yes. Please, one more, ma'am, please. Okay, I will tell you again. So Navya is asking. Okay, so I will explain again. So Navya, listen. So this is our first carbon. Okay, this is our first carbon. This here also CH3 is bond line notation. Okay, it's bond line notation. So this carbon is connected with 1 carbon. Here also another carbon is there, 2 and 3. So this carbon is actually tertiary. Okay, tertiary, 3 degree carbon. Clear Navya? Navya, clear? So this carbon is connected with 3 other carbon. This carbon is connected with 3 other carbon. So that means it is tertiary or 3 degree. Okay, it is tertiary or 3 degree. I hope it's clear. Clear Ada? Is it clear? Then what about this? It is secondary. So in the carbon is connected with 2 other carbon. So what about this carbon? This carbon is also secondary. This carbon is connected with 2 other carbon. What about this carbon? This carbon is also secondary. This carbon is connected with 2 other carbon. What about this carbon? This carbon is also connected with 2 other carbon. It is secondary. What about this carbon? This carbon is also connected with 2 other carbon. So it is also secondary. What about this carbon? In the carbon order degree ennada? 7th carbon. இதுதான் நம்ம 7th carbon consider பண்ணிருக்கு. 7th carbon ஓட degree என்ன? Degree of 7th carbon. Degree of 7th carbon. Tell me quickly in the chat box. Yes, very good. Lakshmi, is it secondary? Degree of 7th carbon. Secondary. You guys are saying secondary. Shalini, this is our 7th carbon. Okay, here you can see. This is our 7th carbon, CH3. So this carbon is directly connected with only 1 carbon. Okay, this carbon is directly bonded with only 1 carbon. That means it is, okay, it is primary or 1 degree. Okay, it is primary or 1 degree. Okay, I hope it's clear. Clear lada? Degree appa 6 கேட்டாலும் உங்களுக்கு எழுத முடியும்ல degree? Okay, then we are discussing about super primary carbons. Okay, super primary carbons. So here I am not mentioning the names. Okay, I am not mentioning the names. So here carbon is not connected with any other carbon. Okay, this carbon is not connected with any other carbon, but we will consider this as a super primary carbon. Okay, super primary
carbon. Okay, this is super primary carbon. Here also this carbon is not directly connected with any other carbon. Then also, I don't know my favorite color. I think black. Black is my favorite color. So here, this CH3 is not directly connected with any other carbon. Then it is actually primary because it's actually super primary carbon. Okay. So it is super primary carbon. This is also super primary carbon. Idu super primary carbon da. Okay. Here you can see carbon is not directly connected with other carbons. Okay. Oh my god. Then black love. Yeah. But I will give you red heart. Then we can move to degree of alcohol. Guys, are you ready for degree of alcohol? Degree of alcohol, guys, are you ready? So we can check degree of alcohol. Okay, degree of alcohol. I will take this color now. Lots of love. Okay, so ready. So the degree of carbon at which the OH group is present. Okay, I will tell you. So here you can see OH group is attached with this carbon. Here you can see, oh my god, lots of love. Yes, lots of love. Yes. So here OH group is attached with this carbon. Okay, OH group is attached with this carbon. So this carbon is directly connected with the two other carbon. Okay, this carbon is directly connected with the two other carbon. Then the degree of this alcohol is actually secondary. Okay, 2 degree or secondary. Oh my god, purple love. Thank you. Yes, it is secondary. Very good, Sudan. Secondary. Okay, it is secondary. So tell me, what is the degree of this alcohol? What is the degree of this alcohol? Tell me quickly in the chat box. What is the degree of B alcohol? This alcohol. Okay. Shalini is saying 2. Sudan is saying 2. Okay, also 2. Abhi is saying secondary. Navya is saying secondary. Okay. So I will tell you. So here this OH is connected with this carbon. So this carbon is directly connected with the 2 other carbon. Yes, this carbon is directly connected with 2 other carbon. So degree is secondary or second degree. Secondary or 2 degree. Is it clear, man? Difference between. So that I will tell you there. Da. So now organic chemistry. So focus on organic chemistry. Oh my god. What I can see here. I want to take these kind of screenshots. Okay, thank you so much. So next we can check this one. Okay, thank you so much for your love. So yes, here you can see inga 1 OH irukku, 2 OH irukku, 3 OH irukku. Okay, so I will number. Okay, this is first alcohol, this is second alcohol, this is third OH group. So first OH group oda, okay, first OH group oda first OH group oda degree ennada. This OH group oda degree. This OH group oda degree. Okay. Thank you so much, guys. This OH group oda carbon tertiary. You guys are saying it's tertiary. Let me check. Okay, everyone is saying tertiary only. Lakshmi is saying 3. Navya is saying 3. Sudan is saying 3. Vinodini is saying 3. Let me check.
So here this OH is directly connected with this carbon, okay, this carbon, and this carbon is directly connected with 1, 2, 3 other carbon. So yes, it is tertiary only, it is tertiary. So then what about second carbon, second OH group? What about second OH group? What about second OH group? Secondary. It's tertiary only. What about second OH group? What is second OH group? What about second OH group? Second OH group. Come on, da. 𝐒𝐿𝐬𝐬𝐢𝐴. Come on. Second, okay, second 1 love. Oh, now I got it, Sudan. Okay, first carbon 3 love, second carbon 1 love, okay, third carbon 2 love, okay. So I can understand. Yay, kadachachu. So second carbon, okay, second OH group is attached with this carbon. This carbon is directly attached with another carbon. So it is only one carbon, okay. This is directly connected with only one carbon. So it is primary, okay, it is primary. Very nice. Then what about third OH group? What about third OH group? Yes, it is primary only, primary or first degree. Then what about third OH group? Yes, Vinodini is saying secondary. Sudan also said secondary. Carbon 2 purple love. So here I will tell you what happened. This OH group is directly connected with this carbon. So this carbon is directly connected with 2 other carbon. So that means it is secondary. Yay, correct. It is secondary only. Hello Setish, everyone, just like quickly the session, okay? Smash the like button, everyone, smash the like button. Okay, I hope it's clear. Then we are moving to degree of phenol. Tell me, what is the degree of phenol? What is the degree of phenol? Here also, OH group is there. Tell me, what is the degree of this OH group? So tell me, what is the degree of this OH group? Ma'am, like target. Oh, like target. Today, Nama, already we are doing one session like basic organic. So, 200 vekkalaamla target likes. 200 okay dana? Yes. Come on da. 𝐒𝐿𝐬𝐬𝐢𝐴, yes, conjuice. So 𝐒𝐿𝐬𝐬𝐢𝐴, you guys are saying secondary. Actually, this is phenol, okay. Phenol group la we can't say degree, okay. We can't say degree. Okay. Why? We can't say degree. In a phenol group la degree solla mudiyadu, okay. So என்ன இங்க என்ன முடியாதுடா இதுல என்ன இருக்கு degree இல்ல okay. Normally நீங்க எப்படி பார்த்திருக்க yes, OH group is directly attached with carbon. So this carbon is directly attached with 2 other carbon. So degree is 2. This is actually wrong, okay. இது ஒரு molecule, okay. இது ஒரு molecule, okay. இது ஒரு complete molecule. So இது எப்படி சொல்ல முடியாதுடா, we can't say degree, okay. phenol ல degree சொல்ல முடியாது. But I will give you another molecule. இந்த molecule ல degree சொல்ல முடியுமா? இது ஒரு complete molecule da. இது ஒரு complete molecule. இது ஒரு complete functional group, okay. It's complete functional group. Complete functional group. It is a complete functional group, okay. It is a complete functional group, okay. Phenol na இது ஒரு complete functional group. When you consider OH is a functional group. OH is attached with a carbon, okay. Here this is a complete functional group, okay. இது ஒரு complete functional group da. It is a complete functional group. No, we can't say it's quaternary. Listen carefully. Phenol is a complete functional group, okay. Phenol is a functional group. When you consider OH is a functional group, okay. OH is attached with a carbon.
Okay, this functional group is attached with a carbon. So here, this is a functional group. Phenol is a functional group. So if phenol is attached with a carbon, we can say that it is primary, secondary, tertiary. But here it is just single phenol. So we can't say the degree. Okay, it's a single phenol. So we can't say the degree. I hope it's clear, Ada. Sotesh and Lamia, clear, Ada? Clear, Ada? I hope it's clear. Yes, clear. Ma'am, but still OH carrying. No, OH here, Vidodini. This is a complete, okay. Phenol, that is a functional group. Okay, phenol is a functional group. Illama, inge just, ma'am, OH group or a functional group. Then I can say COOH. So, idhula OH or alcohol na solla mudiyuma? No, this is a carboxylic acid. The complete a carboxylic acid da. Okay, idhula alcohol irukku solla mudiyuma? No, it is not possible. Why? Because it's carboxylic acid. So, adu madri da phenol na it is a functional group. Okay, it is one functional group. Okay, adula alcohol OH group irukla ma'am. Appadi solla mudiyadu. This is completely a functional group. Okay, this is one functional group. Okay, phenol is a functional group. Very good, clear. So, we can say that. Okay, I hope it's clear. Yes, phenol is a functional group. Yes, okay. Then, so tell me, idoda functional group, idoda degree solla mudiyuma? Idoda degree solla mudiyuma? Tell me, idoda degree solla mudiyuma? Yes or no? Tell me quickly in the chat box. Idoda degree solla mudiyuma? Here you can see one molecule. OH is functional group and phenol is another functional group. So not consider the phenol because phenol itself a functional group. Yes, then you are right. I will give you 2 purple hearts for you. Okay. Why is chemistry this complicated? Chemistry is very easy as compared to physics. Chemistry is actually very easy. Especially organic chemistry is very easy. So tell me, idhula simple da. Phenol na oru functional group. Adula avlo tension adikkiradhukku enna irukkuda. It's very simple la. Nothing to worry, it's very simple only. Okay, chemistry is very easy. I can't agree with you. Proper padicha chemistry la good mark edukkalam. So normally nama enna Neet prepare பண்ணும்போது Neetல chemistry biology, yes, biologyல ஒரு 350 345 க்கு மேல எடுக்கணும். ஓகே, கெமிஸ்ட்ரியிலயும் மேக்ஸிமம் 150 தான் சொல்லும். ஓகே, 150 to 160 அது டெஃபினட்டா எடுக்கணும். அப்படி தான் சொல்லும். பிகாஸ் கெமிஸ்ட்ரியும் ஈஸி தானா. Yes ma'am, physics like nightmare. Yes, I know physics is nightmare only. I love chemistry. Yeah, I also love chemistry. So tell me, what is the degree? Degree irukka, inga degree irukka, solunga. Inga degree solla mudiyuma? I love chemistry. Yeah. It's really nice. Like chemistry romba nice, fun. Just for fun. Okay, Vilodini, I'm just kidding. Okay, tell me, is it possible to say degree of this molecule? Is it possible? Irukku. Possible. Then tell me the degree. Sujil is saying no. Okay, Sujil is saying no. Okay, Sudan is saying possible, ma'am. Navya is saying no, but always score higher in chemistry, bio the yes. The problem is physics. Lerin ma'am kekka venda. Vinodini primary. Vinodini is saying primary. Some students are saying it's not possible. Some students are saying it is possible. Guys, it is possible because here OH group. Okay, this is a complete functional group, phenol. When you consider this one, it is actually alcohol. So this OH group is attached with this carbon. This carbon is connected with only one carbon. Okay, this carbon is connected with only one carbon. So it is primary or
first degree alcohol. Okay, it is primary or first degree alcohol. I can see second degree. How it is second degree da? How it is second degree da? This OH is connected with this carbon. This carbon is directly connected with another carbon. This one carbon. So it is primary only. Who said it's secondary? Who said it's secondary? It is primary. It is primary. It is very important. Okay. It is primary. Is it clear? Is it clear? Is it clear? Is it clear? Tell me quickly in the chat box. Is it clear or not? Is it clear? Is it clear da? Yo, எல்லாரும் session quick-ஆ like பண்ணுங்க. எல்லாரும் session quick-ஆ like பண்ணுங்க. எல்லாரும் session quick-ஆ like பண்ணுங்கடா. Clear? Ramcharan is saying clear. Okay. Then we are moving to degree of halogen. Okay, degree of halogen is also very simple. Okay, degree of halogen is also very simple. So tell me degree of this halogen, degree of this halogen, and tell me the degree of this halogen. Quickly, quick-ஆ சொல்லுடா. A, you can write A and you can write degree, and you can write B, you can write degree. Navya, yes, Harirajan. Everyone quickly like the session, smash the like button. Ramcharan is saying 2B2 A2. Okay. Abhi is saying A primary. A primary. Vinodini is saying A secondary. Navya is saying secondary. Asat is saying both are 2. Yes, because attached to carbon. Okay, we can discuss. Okay, here our halogen group is chlorine. So this chlorine is attached with a carbon. So this carbon is attached with 2 other carbons. Okay, 2 other carbons. So that means it is secondary. Okay, that means it is secondary. Very good. Yaar primary solli irundhathu? Abhi primary illa secondary. Clear dana? Abhi it is secondary only. So here you can see, here the halogen is bromine. So this bromine is directly connected with one carbon. Okay, and this carbon is connected with, this carbon is connected with 2 other carbon. So that means it is also secondary or 2 degree. Clear? I hope it's clear. Same concept now. Okay, same concept. Yes, Vinodini. Yes. Then we are moving to degree of amine. Okay, amine group. Okay, NH group. Okay, N group, NH2. Okay, so degree of amine. Okay, so tell me what is the degree of amine in first A, B, C and D. Degree of amine. You can tell the degree of amine. Tell me the degree of amine quickly. Asat is saying 3. Okay, here you are saying it is 3. I don't know. I am writing your answers. Okay, I am writing your answers. Ramcharan is saying 3. Vinodini is saying 3. Lakshmi is saying tertiary. Okay, let me check. So here nitrogen is directly connected with 3 other carbon atoms. Okay, nitrogen is directly connected with 3 other carbon atom, so that it is tertiary. Okay, very good. It is tertiary. So what about second one? What about second one? What about second one? What about B? What about B? A, C is 1. C is 1. Yes. B is secondary. Lakshmi is saying B is secondary. Okay, Ramcharan is saying C1 and D2. Okay, let me check. So here nitrogen is directly connected with 2 other carbon. Okay, 2 other carbon. So it is secondary. Yes, you are right. Then we can check this one. So here nitrogen is directly connected with 1 carbon. So it is what? It is primary.
And what about this? Here nitrogen is directly connected with one carbon. It is also primary. Okay, it is also primary. I hope it's clear. Asad, Sudan, Navya, Lakshmi, yes. I hope it's clear. C primary, yes, correct. C primary, D primary, and B secondary, and A tertiary. I hope it's clear. Any doubt? ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. So doubt illana, I will give you a question. Doubt illana, I will give you a question. So here is the question. Classify the following as primary, secondary and tertiary alcohol. So you can write. Okay, so I will give you time. Okay, no doubt ma'am. Pakka clear. Okay, primary ma'am. So ennada Lakshmi, what is your doubt? So can you please explain? Primary ma'am, you are asking primary. Yes, so you can write the answer. Okay, so 1 2 3 4 5. I will give you time, so you can write the answer. How come D is primary? Let me check. Okay, here nitrogen is directly connected with one carbon. Nitrogen is directly connected with one carbon. Here also nitrogen is directly connected with one carbon. So it is primary. Here also primary. Clear? Clear, Lakshmi? Here nitrogen is directly connected with one carbon. Okay. Clear? You can do this question. Asat is saying 4 2 2 4 2. Okay ma'am, thank you so much. Okay. 1 2 3 are primary and 4 is tertiary and 5 is secondary. Let me check. Okay, let me check. Then answer irukka illala. Okay, so here alcohol. So here OH. Okay, OH is directly connected with one carbon. Carbon, and this carbon is connected with one carbon. Okay, this carbon OH is connected with OH connected carbon is directly connected with one carbon, so it is primary. It is primary. Yeah, yes, primary. Yes, correct. Asad, clear? So second one we can check. So here OH is connected with one carbon. So this carbon is directly connected with one carbon only. So this is also primary. Then check third one. So here OH is connected with this carbon. Okay, OH is connected with this carbon. This carbon is also connected with another carbon. This is also primary. Clear? Pakka clear, I hope. So OH is connected with this carbon. This carbon is connected with 3 other carbon. So it is tertiary. What about this? So here OH is connected with this carbon. So this carbon is connected with the 2 other carbon. So it is secondary. Is it clear? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Actually Balaji is saying like Balaji என்ன சொல்லிருக்குடா, quaternary இங்க இருக்காது. ஓகே, ஆல்கஹால்ல பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷரி மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே, I hope it's clear. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? So I hope it's clear. So எல்லாரும் செஷன் குயிக்கா லைக் பண்ணுங்க. செஷன் குயிக்கா. No Balaji, no. Fourth one, it's not tertiary. No, it's not tertiary. Sorry, not tertiary, la quaternary. It's not quaternary. I hope it's clear, no doubt. Okay, then we can move to next question. I will give you next question. Total number of secondary hydrogen in given compound. So tell me, how many secondary hydrogens are there in given compound? So you know guys, what is secondary hydrogen? Tertiary. Yeah, this one is tertiary only.
This one is tertiary only. Adula doubt illa. So yes. So my question is total number of tertiary hydrogen. So guys, what is actually tertiary hydrogen? Tertiary carbon containing hydrogen is actually tertiary hydrogen. Okay. Tertiary carbon containing hydrogen is actually tertiary hydrogen. Secondary hydrogen they asked. Secondary hydrogen, now we are saying 6. So now we are saying 6. Now we are only giving the answer. பாக்கி எல்லாரும் எங்க போச்சுடா? பாக்கி எல்லாரும் எங்க போச்சு? Come on, quick answer சொல்லுங்க. So if you want, I will draw the molecule. So you should calculate all the carbon. எல்லா கார்பனோட இதுவும் calculate பண்ணணும். Okay. Amulu is saying 6. Why ma'am? Sometimes we calculate the degree by adjacent carbon connected to the carbon atom. In case of nitrogen, only in case of amine we are not connecting. Okay, so directly nitrogen connecting carbon then calculate பண்றது only in case of amine. Okay, Ramcharan is saying 7. Ramcharan is saying 7. Let me check. Okay, so let me check. So we know that இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு, இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு, இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு, இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு. இங்க பார்த்தா 1 2 3 இங்க ஒரு இல்ல இங்க ஹைட்ரஜன் இல்ல டபுள் பாண்ட் தானே. 1 2 3 4 ஓகே வருது. இங்கேயும் 4. இங்க பார்த்தா 1 2 3 இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் வருது. இங்க பார்த்தா 1 2 3 இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் வருது. இங்க பார்த்தா எங்க வருது 1 2 3 எஸ் இங்கேயும் ஹைட்ரஜன் வருது. So you can count hydrogen. So hydrogen 1 2 3 4 5 6 7. Yeah, I think 7 is the correct answer. 7 is the correct answer. C is the correct answer. 7 is the correct answer. So I hope it's clear. Navya Shri 6 illada 7. Clear Navya? So 1 2 3 4 இங்க வரல, இங்கேயும் ஹைட்ரஜன் இல்ல. இங்க ஹைட்ரஜன் வருது, இங்க ஹைட்ரஜன் வருது, இங்க ஹைட்ரஜன் வருது, இங்க ஹைட்ரஜன் இல்ல. அங்க பிஆர் தான் இருக்கு. Amulu, yes. Everyone, quick the session. Like the session quickly. Quick session like பண்ணுங்கடா. Quick. Come on. So we have target. Okay, we have target likes. So tell me, clear ma'am, clear. I hope it's clear. Then I will give you another question. Here is the question. Total number of secondary carbon present in the given compound is. So you should find secondary carbon. Okay, you should find secondary carbon in the following. Oh my god, big molecule. So you can find secondary carbon in this molecule. So Kukka, tell me secondary carbon. Asat is saying 11. Asat Kukka answer sollirukka. I don't know, is it correct or wrong? Ma'am, saying itself mind getting.
ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தாண்டா நீட்டுக்கு இருக்கும், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தாண்டா நீட்டுக்கு இருக்கும். ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் இருக்காதுல்ல. ஸோ நீங்கள் கார்பன்ஸ் டெர்ஷரி கார்பனா, செகண்டரி கார்பனா, ப்ரைமரி கார்பனான்னு அனலைஸ் பண்ணணும். ராம்சரண் இஸ் சேயிங் 13. ஸோ எல்லாரும் அபி உன்னோட ஆன்சர். சுதன், வாட் இஸ் யோர் ஆன்சர்? ரித்திஷ் ராஜ், எஸ் ரித்திஷ். ஸோ டெல் மீ யோர் ஆன்சர். எல்லாரும் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. சுஜில் is saying 11. Durga is saying 13. Ritish is saying 11. Cyclopropane attached. என்னடா cyclopropane attach ஆகிரு கவுண்ட் பண்ணு. ஏன் எல்லாமே கவுண்ட் பண்ணணும்டா? Sudan is saying 16. Secondary carbon nane ketadu. Okay, let me check from here. It is secondary. This carbon is connected with two other carbon. Yes, it is secondary. It is secondary. 1, 2, 3. It is tertiary. Okay. And 1, 2, 3. This is also tertiary. This is secondary. This is secondary. This is secondary. This is tertiary. This is tertiary. This is secondary. And what about this? This is tertiary. This is secondary. This is secondary. Secondary dana? No, this is tertiary. This is tertiary. 1, 2, 3. This is also tertiary. This is secondary. This is secondary. This boron is connected, bromine is connected with the carbon. This carbon is connected with two other carbon. It is secondary. What about this? This is it is tertiary. It is secondary. It is secondary. It is tertiary. And இங்கேயும் secondary. இங்கே பார்த்தா tertiary, இங்கே secondary, இங்கே secondary, இங்கே tertiary. This is also tertiary. பாக்கி எல்லாமே இந்த secondary எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணணும். 12. So this question before. Yes, இது previous year questionல இருக்குடா. இந்த question previous year questionல இருக்கு. So calculate பண்ணலாம்ல. So calculate பண்ணட்டும். Add 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ஏதாச்சும் மிஸ் ஆகிருக்காடா? 13 நினைக்கிறேன். I think 13 is the answer. I think 13 is the answer. எங்கேயாச்சும் மிஸ் ஆகிருக்கா? ஜித் saying 16, 18 எங்கே இருக்குடா? 16, 18 எல்லாம் 13 தான் வருது. 13 is the correct answer, I think. Yeah, இங்கே tertiary, this is tertiary. இது எல்லாமே tertiary தான். Yes. 13 is the answer. Correct answer is 13 only. Okay. Yes, 13 only there. Okay, correct answer is 13 only. Okay, then we are moving to degree of unsaturation. Okay, degree of unsaturation is very important. Okay, so this group halogen group vitta. Okay, clear. Okay, so degree of unsaturation. Okay, so degree of unsaturation. So this degree of unsaturation is also called IHD. Okay, what is IHD? Index of hydrogen deficiency, and UI, that is unsaturation index, or DBE, double bond equivalent. So idhula important ana like heading is DU. What is DU? Degree of unsaturation, and DBE. Okay, what is DBE? Double bond equivalent. Okay, they will may ask double bond equivalent, or they will give you
calculate the degree of unsaturation. Okay, so start பண்ணலாமா? What is degree of unsaturation? So degree of unsaturation start பண்ணலாமா? Clear? Is it clear da? Start பண்ணலாமா? Degree of unsaturation. So எல்லாரும் session quick like பண்ணுங்க, session quick like பண்ணுங்க. Okay, session quick like பண்ணுங்க. எவ்வளோ like ஆயிடுச்சு? So நம்மளோட target reach ஆயிடுச்சா? First target, okay, first target 50 தான். மேம் ஒரு டவுட், டென்டிசிட்டி, ஓகே, டென்டிசிட்டினா ஸோ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் தான் டென்டிசிட்டி இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஆம்பிடென்டேட் இருக்குது, பைடென்டேட் இருக்குது. ஸோ அதில் ஒன் ஆட்டம், ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாலிக்யூலில் டூ டிஃப்ரெண்ட் சைடில் இருந்து பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஎன். ஓகே, சிஎன்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா சிஎன்னில் கார்பனுக்கும் டொனேட் பண்ண முடியும், நைட்ரஜனுக்கும் டொனேட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி மாலிக்யூல்ஸ் தான் டென்டிசிட்டின்னு சொல்லும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி மாலிக்யூல்ஸ் தான். ஓகேடா, ஸோ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் இருந்து வந்த கொஸ்டின் தானே டென்டிசிட்டி. பைடென்டேட், எஸ் பைடென்டேட் இருக்குது, ஆம்பிடென்டேட் இருக்குது. டூ டவுனர் ஆட்டம் இருந்தால் இட்ஸ் பைடென்டேட். ஆம்பிடென்டேட் இருக்குது, மோனோடென்டேட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். எஸ், ஓகே, கம் ஆன் கைஸ். ஸோ இதில் ஆக்சுவலி டூ கேசஸ் இருக்குது. ஓகே, டூ கேசஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அவர் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அவர் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன? நம்பர் ஆஃப் H2 molecules are required to convert a molecule into chain saturated compound. So unsaturated compoundல இருந்து saturated compound convert பண்றதுக்கு, so ma'am I will give you break after few minutes da, after few minutes. Okay, then you can go and have food. இப்போ அவ்வளோ பசிக்குதா? அவ்வளோ பசி இருக்கா? Okay, so the number of hydrogen molecule required to form unsaturated molecule, required to convert unsaturated molecule to saturated molecule. So I will give you one example. CH double bond CH. So inge we know that it is unsaturated molecule. Okay, it is unsaturated molecule. Yes, definitely I will give you lunch break. Okay da, I will give you lunch break. So lunch break அப்புறம் வேணுமா? இப்போ லஞ்ச் பிரேக் எடுக்கணுமா, இல்லைனா 2 o'clock லஞ்ச் பிரேக் போதுமா? இப்போ லஞ்ச் பிரேக் வேணுமா, 2 o'clock லஞ்ச் பிரேக் போதுமா? டபுள் பாண்ட் ஆல்கீன், எஸ் இட் இஸ் ஆல்கீன் only. ஸோ tell me, இப்போ லஞ்ச் பிரேக் வேணுமா, 2 o'clock லஞ்ச் பிரேக் வேணுமா? குக்கா சொல்லுடா. 2 o'clock. துரை Durga is saying 2 o'clock லஞ்ச் பிரேக் போதும். ஸோ வேறு யாரும் சொல்லலை இப்போ லஞ்ச் பிரேக் வேணும்னு. then I will continue. Okay, then I will continue. So here we are going to break. Okay, we are making this unsaturated molecule to saturated molecule. Okay, then I will give you at 2 o'clock. Okay, your wish. Then I will give you at 2 o'clock, Vinodini. So here it is a unsaturated molecule. In the unsaturated molecule, saturated molecule convert பண்ணனும். அப்ப எப்படி convert பண்ணனும்? So in the double bond break பண்ணா போதும்ல. So in the pi bond break பண்ணா போதும். So you will get CH2 single bond. That's here it is CH2 is there. Okay, here it is CH2 is there. It's not triple bond. Okay, it's double bond. CH2 single bond CH2. Okay, CH2 will form CH3. Okay, it will form CH3. I hope it's clear ada. So it will form CH3. So எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இந்த பாண்ட் பிரேக் பண்ணி, டபுள் பாண்ட் பிரேக் பண்ணி என்ன சிங்கிள் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும், ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல்ஸ் வேணும். ஸோ டெல் மீ, H2 ஆட் பண்ணும். எஸ், H2 ஆட் பண்ணணும். வெரி குட். ஜஸ்ட் 1 H2. ஓகே, இங்கே 1 H2 மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும். ஸோ I can say that
our degree of unsaturation is. So I am writing du. Okay, du is actually 1. Okay, here we are using one hydrogen molecule. Okay, one hydrogen molecule. Number of hydrogen, they are asking number of hydrogen molecule. Okay, so how many hydrogen molecule required? Just one hydrogen molecule is required. So degree of unsaturation is 1. Then I will give you another question. CH triple bond CH. So tell me what is the degree of unsaturation. Tell me the degree of unsaturation here. Tell me the degree of unsaturation here. Du. So I will write here du. Du. Du evloda? H. HG is so far ada. What? Sudan 2, Jit 2, Lakshmi 2, Sudan 2, 2, 2, 2, Asad 2, Abhi 2. Yes, we need 2 H2 molecule. Okay, we need 2 H2 molecule. That means degree of unsaturation is 2. Is it clear? Is it clear, guys? Is it clear what is degree of unsaturation? Is it clear? Then here konja examples alla irukku degree of unsaturation ku, and I will give you another important point. So degree of unsaturation for one pi bond break pannanuna we need, okay, we need the degree of dissociation, degree of unsaturation will be 1. Okay, if one pi bond break pannanuna the degree of unsaturation will be 1. Okay, degree of unsaturation will be 1. I hope it's clear. Yes. Then we can move to, I will give you another question. So you can write degree of unsaturation. Yes, so then you can write degree of unsaturation. Jit is saying 2, 2, 2, 5, 5, 5. Okay. Jit is saying 5. Lakshmi is giving hearts. So I will give you hearts. Asat is saying 5. Sudan is saying 5. Yes. Simple da. So I already mentioned that for one, okay, for one pi bond break pandradhukku 1 du. Okay. So here how many pi bonds are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pi bonds are there. So that means du is 5. Okay, du is 5. Very good. Yes, yes, triple bond. 3 double bond. So 3 triple bond. So 3, okay, triple bond 2. Okay, very good, Asad. Yes, 5. So, yes, very good. Du is, here du is 5 only. Okay. Then we can move to case 2. Case 2 oda case la we are making unsaturated compound. Okay, from cyclic compound. Okay, so how many bonds are cleaved? Okay, normally, so it's a cyclic compound. Okay, it's a cyclic compound. So cyclic compound lende we should make open chain saturated compound. Okay, open chain saturated compound. Okay, so I will write here. So this bond will break. So you will get the product will be this. So this bond will break. You will get, this will be your product. This bond will break and your product will be, okay, your product will be this. So tell me du in all case 1 only. Yes, very good, Jet. In all case it is 1. Okay, du is 1. Okay, here we need 1 H2. Here also we need 1 H2. Here also we need 1 H2. Okay. So all case la enna irukku 1 H2. Du enna varudhu? Du is actually, so du is actually 1 in all 3 cases. Okay. So 2H. Okay, hydrogen molecule, not hydrogen atom. We will consider hydrogen molecule, not hydrogen atom. So I hope it's clear. Clear ada? Clear? Okay.
Set. Yadacha doubt irka. Then I will give you a molecule. Then I will give you a molecule. You should give the answer. Okay. You should give the answer. Then I will give you a molecule. Tell me du. Tell me du. Clear, ma? Okay. Jit is saying 1. Vinodini is saying 1. Jit is saying 2 now. Lakshmi is saying 1. Asad is saying 1. Lakshmi, Jit is again 2. Okay. I will tell you here how many bonds are cleaved to form an open saturated compound. Okay, listen. Open saturated compound. Okay, here we need saturated open compound. How then? So we should break this double bond. Okay, and we should break this bond. Okay, so we should break 2 bonds. Okay, we should break double bond and we should break the cycle. Okay, we should break the cycle. So appatha idu form agum. Okay da, appatha indha madri molecule form agum. Then yes, unsaturated compound. So unsaturated compound break pannano. That means double bond break pannano. Chain break pannano. Okay, chain break pannano. Double bond break pannano. Then what will be your answer? What will be your answer? 2H2. That means du is equal to 2. Doubt irka? Very good, Jit. So then clear. Unsaturated. Asad clear. Apo 2. Yes. Then I will give you a question. I think ipo clear dana ellame. Then I will give you a question. I will give you one small question. Then adukapram we can move to another question. Or a difficult question we can do. So tell me, what is the du? What is the du? Now you can tell me what is the du. So du means in every chain you should break. Every chain should be break. Jit is saying 3, Sudan is saying 2, Lakshmi is saying 3. So idala I will give you a hint. Okay, so I will give you a hint. Evlo cycles irukku avlo da du. Okay, evlo count the cycle. Okay, count the number of cycle. So if double bond is there, so count the double bond also. Okay, if double bond is there, count the double bond also. Manivel, I forgot your name. I forget your name. Yes, so it's very simple. Inga oru cycle irukku, inga oru cycle irukku, and inga oru cycle irukku. So du is 3H2. Okay, so du is 3. I hope it's clear. Then I will give you another question. Nila. Eda ellame confusion da. எல்லாரும் இப்படி தான் பேரண்ட்ஸோட நேமில் தான் வரும். அப்போ கன்ஃபியூஷன் ஆகும். Here I can see 5, 6. It's okay. Okay. 5, it's okay. Yes.
Vinodini is saying 5, 6. Let me check. Okay, so let me check. 1 cycle, 2 cycle, 2, 3, 4, 5 cycles are there. So simply du is equal to 5. Okay, du is equal to 5. Simple. எவ்வளோ cycles இருக்கு அது கவுண்ட் பண்ணா போதும். Okay, then I will give you one more question நினைக்கிறேன். Yes. Okay, then there is another equation. Okay, 2 if molecular formula is given, suppose உங்களுக்கு molecular formula தரும்ல, so இந்த மாதிரி structure இல்லாம they will give you molecular formula. Okay, for example CH2 CH3 CH4 அப்படி சொல்லிட்டு they will give you molecular formula. Then how we will calculate du, then how we will calculate degree of unsaturation? For that we will use a equation. Okay, for that we will use a equation that is C plus 1 minus H plus X minus N. So X means halogen and N means nitrogen, H means number of hydrogen, C means number of carbon divided by 2. Okay, inga divided by 2 irukku ma'am, but they asked 2n chain. No ma'am, what the 2n chain I am not getting, so can you please tell me? 2 open chain. So yes, so maybe they will give you this kind of question. Okay, they will give you molecular formula and you should write. Okay, you can use this equation. Okay, you open chain. Yes, open chain. What open chain da? Yes, they will give you this kind of equation. So I will tell you, you can use this formula. You can use this formula. So tell me, what is the du? So you can directly use this formula if you want, or you can use 2n. Formula 2n. Okay, 2n is also another formula. Yeah, here it is 2. Okay, du is 2 only. Okay, then here is the another question. So here you can see, find the following compound. Or du, find du of the following compound. So you can apply that equation. Okay, do you remember the equation? Du is equal to C plus 1 minus CH plus X minus N divided by 2. So if you want, I will write again here. Du is equal to C plus 1 H, number of hydrogen, number of carbon. Okay, H plus X minus N divided by 2. This is the formula. Okay, you can use this formula. You can use this formula and write sugar and C5, different molecules are there. Okay, molecular formula is given, so you can write the answer. Come on, 𝐒𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧. It's very easy. N is what? Number of hydrogen. N is number of hydrogen. Okay, X means number of halogens. N is number of hydrogen, X means number of halogens, H means number of hydrogen, and C means number of carbon. Any answer now? Four, 3, 4, 1, 3. Okay, let me check. Okay, so here carbon, number of carbon is 12 plus 1, and number of hydrogen is minus. Here you should write minus. Okay, here minus எழுதுறதுக்கு மறந்து போயிருக்கு, so in between you should write minus. Okay, minus is there. Okay, so minus, and number of hydrogen is 22 plus inga என்ன இல்ல, halogen is not there, and nitrogen is also not there, so I am writing 0, 0. We are not considering oxygen. Okay, we are not considering oxygen, divided by 2. So what will be your answer? So 13 here, 22 divided 11, so the answer will be 2. Okay, here du is 2. Okay, here du is 2 is du.
2 is the answer. Okay, here 2. So let me check here. Carbon, number of carbon is 5. 5 plus 1 minus number of hydrogen is 10. So in plus halogen 0 and nitrogen 0 divided by 2. So here you will get 6 and here you will get 10. So 6 minus, so no, 5 minus 6 minus 5. So here you will get 1. Clear Ramcharan? Clear? Tirukumaran, clear? Tirukumaran, what is your name? Asat, clear? Jit, clear? Jit is saying 30. No, 30 no illada. 30 unnu illa answer. 30 enna answer 30. You can apply this equation la. So yes, here number of carbon is 5. 5 plus 1 minus number of hydrogen is 9. 9 plus halogen is 1 minus 0 divided by 2. So here you will get 6. 5 plus 5 plus 1, and here 10 by 2 5. So here also it is 5. Here also it is 1. So 6 minus 5 is 1. Okay, here it is 1. Let me check here. Number of carbon 4. Okay, number of carbon 4 plus 1 minus hydrogen. Number of hydrogen is 8. So I am writing 8 plus oxygen, halogens illa. So I am writing 0. No nitrogen, 0. So divided by 2. So 4 plus 1, 5. So 8 divided by 2, 4. So 5 minus 4 is 1. This will be the answer. Okay. Is it clear? Is it clear, guys? Is it clear? Engeyachu na mistake pannirka, engeyachu ninga mistake pannirka. Is it clear? Addition ellame proper thana? Yes. I hope it's clear. Okay, I hope it's clear. Then we can move to next question. I will give you another question. How many degree of unsaturation are there in the following compound? How many degree of unsaturation? You should write the degree of unsaturation. How many degree of unsaturation are there in the following compound? 𝐒𝐞𝐬𝐬, you can write. Break, ma'am. Yes. After this question, I will give you break. Okay, no worries. So everyone quickly like the session. Is it clear? Is it clear? Clear, man? Tell me the answer. Yes, tell me the answer. Sudan is saying 8. Sudan is saying 8. And Jit, Asat, Vinodini, Shalini, Nila, tell me. Yes, 8 only. Everyone is saying 8. Let me check. I also don't know. So let me check. So here you can see 2 triple bond is there. So 2. Here 1 double bond is there. Here 1. So here no, nothing. So here yes, 1. So here we can consider this bond 1 2 3 is there. About 3 and 1 cycle also. So 1. Here also 1 cycle, 1. Here also 1 cycle, 1. So 1 2 3 and here also this bond we should break 1. So total how many? 4. Yes, 14 is the answer. 14 is the answer. I will check again. So 2 3 4 5 2 5 6 7 8 9 10 11 11 தான் வருது. And எங்க இருக்கு 11
Let me rewrite. Okay, so here it is 4. Okay, here double bond is there and single bond. Okay, 4. Here it is 2. No, here it is 2. Here it is 1. Here it is 2. Here it is 1. Here it is 2. Here it is 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 is 11 தான் வருது இங்கே 11 தான் answer is 11 only. Answer is 11 only. So உங்களோட answer என்ன? உங்களோட answer 9. No, it's 11. It's 11 da. It's 11. It's 11. It's 11. It's 11. Okay. It's 11. It's 11 only. Okay, it's 11. I hope it's clear. Clear-ஆ 11 எப்படி வந்ததுன்னு clear-ஆடா? So உங்களுக்கு எப்படி like 8 கிடைச்சிருக்குடா. டபுள் பாண்டும் கவுண்ட் பண்ணணும் அண்ட் சைக்கிளும் கவுண்ட் பண்ணணும், பிரேக் பண்ணணும்ல. ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். எஸ். ஸோ தென் ஐ வில் கிவ் யூ பிரேக். ஓகே, ஒரு ஓகே. ஸோ ஐ வில் ரைட் ஹியர். Uh, 235. Okay. Okay, not okay. So okay, நீங்க சைக்கிள் பார்க்கலல. சர்க்கிள் இம்பார்ட்டன்ட் தான் சைக்கிள். 235 ஓகே தானே? 235. Okay, and there is some like target. டார்கெட் லைக்ஸ் இப்போ எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சு? 33 ஆயிடுச்சுல. ஸோ டார்கெட் லைக்ஸ் ஆர், ஸோ இட் இஸ் 60. ஓகே, ஸோ எல்லாருமே சீக்கிரமாக போய் சாப்பிட்டு வாங்க. ஓகே நவ்யா. Yeah, purple now. Okay guys,
hello. Target reach ஆயிடுச்சா? Like target. Hello everyone. Hello. Backlog இருக்கானா? Backlog எல்லாம் இருக்க கூடாது இந்த last 30 daysல. Last 30 daysல definitely backlogs இருக்க கூடாதுடா. The 30 days is actually very important. Okay, this 30 days are very important. Backlog definitely இருக்க கூடாது. தான் இருக்கு. So yes. So 60 தான் நம்மளோட டார்கெட். இப்போ first target, okay. Then next target இருக்கு. First target is actually 60. Okay. Hello. Where is my student? Sharp 2:35 க்கு நான் இங்க இருக்கு. என்னோட ஸ்டூடண்ட்ஸ் யாருமே இல்லையா? சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கா? Hello guys. Hello. Yes, Sudan. Hello. Navya. Hello. Yes, Navya, Sudan. Enna sapadukku enna special? You guys are here. Okay. So, yes, tell me what is special for your lunch? Enna special ah irukku lunch la? No man. What is that? Rasam, ma'am. No, ma'am. Okay. Rasam, only rasam. Rasam with paruppu sadam or any other curry, sambar. I had sweet and rice. Sambar and you. நான் ஒன்றுமே சாப்பிடலடா. கிளாஸ்க்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும். கிளாஸ்க்கு அப்புறம் சாப்பிடுவேன். என்ன ஸ்வீட் சாப்பிட்டு இருக்கு? என்ன ஸ்வீட் இருக்கு? என்ன ஸ்வீட் ஸ்பெஷலா ஸ்வீட் எல்லாம் இருக்கு? ஹாய், what is your name? Up to class up to தெரியாதுடா. I want to finish this IUPSC. Okay, so I want to finish IUPSC da. Coconut, what is coconut foliage? Oh, that I know that one. Kannada. Oh, in Kannada. Okay, that coconut sweet. Yes, it's made up with jaggery and coconut. Ada, is it made up with jaggery and coconut? Ma'am, April 16 we need cake, ma'am. April 16th Kannada. April 16th kenna? April 16th kenna irukku? Hi Mitra. Yes, Mitra. Ugadi special in Karnataka, ma'am. Ugadi already முடிஞ்சிருக்குல்லடா. Is over na? Ugadi is over. Yes, Ugadi. My birthday is not April 16th da. You're wrong. It's not April 16th. You're wrong. Wrong date. So we can start. So you can write the answer. Ohm's law asked to Larin, ma'am. 18th. 18th. Okay, so you can write my birthday June 7. Okay, Mitra voda birthday June 7. June 7 க்கு May June. Okay, May க்கு அப்புறம். Okay. So Sudan உன்னோட birthday எப்போடா? Sudan உன்னோட birthday எப்போ? Navya. So tell me your birthday. May 21st. Oh, May 21st. Next month. Navya, what about you? Navya's birthday in the month la நினைக்கிறேன். Navya is not saying anything. சொன்னா ட்ரீட் தரணும்ல. October 16th. Okay, yours. Mine is like April 18th.
Okay, okay, come on guys. So write the answer, okay? Write the answer for this question. Write the answer. Write the answer for this question. Write the answer for this question. What is the index of hydrogen deficiency in molecule? B, 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 B. I can see B, B, B. Jit is saying B. Jit, B. Any other answer? Nobody is. Thank you, thank you. So tell me, what is the correct answer? Jit is saying B. I mean 5B. Yes, 5B. Yes. Abhi is saying 5. Any other answer, guys? Any other answer? Any other answer? Where yadacha answer irika? Navya, tell me the answer. 3. 3 love means 3. Okay, 5. Let me check. Okay. So, what is the equation? Do you remember equation to calculate du? Number of carbon is 12. 12 plus 1 minus number of hydrogen is 17. 17 plus there is no halogen, so I am writing 0 minus what is N1 nitrogen divided by 2. So 5 13 minus 17 minus 1. 17 minus 1. So it is 16 divided 8. 8. So you will get 5. Yes. Answer is 5 only. Your correct answer is 5. Clear? Clear, clear. Then I will give you another question. You can do this question. 5 love, ma'am. Okay, 5 love. Okay. Kyukka, come on da, fast. So tell me the correct answer. I think first Jittu than last answer sonnadhan nenikiren. Hi Karishma. Sudan. And guys, உங்களுக்கு தெரியும்ல நம்பிக்கை 2.0 ஓட லாஸ்ட் டேட் நாளைக்கு தான். ஸோ சீக்கிரமாக எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ அந்த 30 டேஸில் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். ஓகே, நாட் கெட்டிங் மேம். ரொம்ப சிம்பிள் ஆன்சர். நாட் கெட்டிங். ஸோ சுதன் இஸ் சேயிங் 9. So I am so excited that Nambikai 2.2. Oh, you already joined. Oh, so you are not attending class. So yes guys, we can start. Okay, we can start. I already joined. Very good, Sudan. So Sudan, so tell me, how is Nambikai batch? Super duper le. So yes guys, so tell me, here everyone is saying 9, 9. Let me check. So here 1. Here it is 3 double bond and 1 ring. So it is 4. Here also ring and 2 double bond. It's 3. So C triple bond N. Here it is 2. Okay. So C double bond O. So here it is 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 is the answer. Du is equal to, du is 11. Du is 11. 11 is the correct answer, da. 11 is the correct answer. I already joined, ma. Yeah. So 11 is the correct answer. 11 is the correct answer, da. Okay. So ellaru 9. Why you guys are saying 9? So we know that C triple bond N. Okay, it is C triple bond N. Here it is 2. C triple bond N. And here carbon triple double bond O is there, na? So how you are asking?
Jit, what is your doubt? Tell me, can you please tell me what is your doubt? What is your doubt? Jit? Jit, tell me your doubt. And notice CN, CHO group. Okay da, clear. Now clear illa? Now clear illa? Okay. Next, identification of functional group. So, another important topic. We are very good. Concept clarity, pack, teaching, awesome ma'am, totally, it's very super ma'am. Yeah, I know. Yes guys, yeah, Nambikai batch is really awesome. Okay, so you can join. So in the 30 days la ungaloda proper plan alla pakka clear ah irukum. Okay, so ellarukku in the like 12th alla mudinji enna pannanum ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கும்ல. ஸோ இந்த ரொம்ப டென்ஷன் எல்லாம் மாறி ஒரு ப்ராப்பர் டைம் டேபிள் ஃபாலோ பண்ணால் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வி ஆர் கிவிங் ப்ராப்பர் கிளாஸ் டெஸ்ட் எல்லாமே நம்பிக்கை பேட்சில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ எஸ், நாளைக்கு நம்பிக்கை பேட்ச் க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ எஸ், உங்களுக்கு இப்போவும் ஆஃபர் ப்ரைஸில் ஜாயின் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ the functional group may be defined as atom or group of atom joined in a specific manner which is responsible for the characteristics of chemical properties of organic compound. So we are discussing about functional group. Okay, we are discussing now, we are going to discuss about functional group. Okay, so functional group is actually it is on the complete molecule oda character illana chemical properties ellame functional group la dhaan irukku. So here when you consider organic compound, and the compound oda characteristics is depend on that functional group. Okay, so functional group is very very important. Okay, so the example of functional groups are alkene, alkyne, and OH alcohol, and aldehyde, carboxylic acid. Okay, so இது எல்லாமே என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான். ஓகே, இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான். ஓகே, கிளியர், இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான். ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ we can start. Okay, we can start. So here is the question. Which compound can classified as ester and as well as ketone? Okay, ester and ketone inge irukku. So guys, what is ketone? Means? Ketone means R-C-O-O-R. This is actually ketone. Okay, then what is ester? Ester is actually R-C-O-O. R irukala illana H irukala. Okay, this is actually H illa R. Okay, H na carboxylic acid aayilumla, so it is R. Okay, inga R illana H varala. Okay, in the side la R illana H varala, so in the side la R. Okay, this is ketone. So what you want next? So ungalku enna venum? So we are planning, we three teachers are planning a surprise for you. Okay, we are planning a surprise. உங்களுக்கு surprise வேணும்ல. So நாளைக்கு ஒரு surprise இருக்கு. Okay, physical chemistry one shot class 12 mega marathon. Okay, I am planning. Okay, we three teachers are planning because in the வர்ற 15 days ரொம்ப 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 மெகா குவிஸ் செஷன் எல்லாமே இருக்குடா. மெகா குவிஸ் செஷன் இருக்குது, மெகா வாட் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, ஸோ வாட் சர்ப்ரைஸ்னா சர்ப்ரைஸ் தான்டா. சர்ப்ரைஸ் தான். ஓகே, சர்ப்ரைஸ் இஸ் கம்மிங் சூன். We three teachers are planning something for you. Okay, so tell me what is the correct answer here. Jit is saying A. So let me check. Okay, so in the one molecule Jit is saying A. Okay, let me check. So here you can see A. So A molecule eppadi irukku? Aldehyde, esterum ketoneum iruka. So when you consider this molecule, okay, yes,
இங்க என்ன இருக்குடா, இங்க என்ன இருக்குடா, இங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் கீட்டோன் இருக்கு. ஓகே, C double bond, இங்கேயும் R, இங்கேயும் R. எஸ், கீட்டோன் இஸ் தேர். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? எஸ், எஸ்டர். எஸ், இங்கேயும் எஸ்டர் இருக்கு. ஓகே, இங்க எஸ்டர் இருக்கு, இங்க கீட்டோன் இருக்கு. ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் கீட்டோன், இங்க கீட்டோன் இருக்கு. திஸ் இஸ் எஸ்டர். ஓகே, எஸ்டர். So why? Because C இங்க C one sideல R இருக்கு, another sideல double bond O இருக்கு, and another sideல R இருக்கு. Okay, so yes, this molecule contain ester and ketone. When you consider this molecule, இந்த moleculeல என்ன இருக்கு? இந்த moleculeல பார்த்தா C double bond, இங்க பார்த்தா yes, what is there? கீட்டோன் மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகே, கீட்டோன் மட்டும்தான் இருக்கு, எஸ்டர் இல்லை. ஓகே, கீட்டோன் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ when you consider next molecule பார்த்தா எஸ், ஸோ சி இங்கேயும் ஆர் இருக்கு, இங்கேயும் ஆர் இருக்கு. ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி கீட்டோன் இஸ் தேர். ஓகே, ஹியர் யூ கேன் சி கீட்டோன் இருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன? ஸோ இங்கே ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் நாட் எஸ்டர். ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் எஸ்டர், எஸ்டர் இல்லை. ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் எஸ்டர். இங்கேயும் டூ பாண்ட்ஸ்லையும் இதுதான் கீட்டோன், இதுவும் கீட்டோன் தான். இந்த மாலிக்யூலும் இந்த சைடும் இந்த வாட் இந்த குரூப்பும் கீட்டோன் தான். ஓகே, ஸோ ஹியர் when you consider this is carboxylic acid. Okay, carboxylic acid, and when you consider this is alcohol. So when you consider this is alcohol and double bond is there. Okay, so when you consider this molecule consider பண்ணும்போது yes, C double bond one side la R இருக்கு, another side la R இருக்கு. So it is ketone, so இது aldehyde. Yes, C double bond one side la O இருக்கு, another side la R இருக்கு, and it's again connected with R. So yes, this is actually ester. Okay, this is actually ester. So in the molecule la ester and ketone irukku, inga carboxylic acid, inga ketone, inga ketone mattum da irukku in the molecule la. So A and E is the correct answer. A and E, yes, option C is the correct answer da. Option C. Navya, very good. Option C is the correct answer. Okay, option C is the correct answer. Mesomeric effect and other topic, ma'am. So mesomeric effect எடா ஆல்ரெடி இது எல்லாமே சொல்லி இருக்குடா. ஜிஓசியில் மெசோமெரிக் எஃபெக்ட் எல்லாமே சொல்லி இருக்கு. ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட், மெசோமெரிக் எஃபெக்ட் அண்ட் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் எல்லாமே ஆல்ரெடி. ஸோ லாஸ்ட் செஷன் பார்த்தா உனக்கு தெரியும், இட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஜிஓசி. ஓகே, பேசிக்கில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இருந்ததில்ல, ஃபர்ஸ்ட் மெகா மேரத்தான். ஸோ அதில் கம்ப்ளீட்டாக மெசோமெரிக் எஃபெக்ட் எல்லா எஃபெக்ட்டும் சொல்லியிருக்கு சுதன். ஸோ ஜஸ்ட் அந்த வீடியோ போய் பாரு. ஓகேடா. So next I will give you another question. So here you can write, ma'am, I am Shweta. Hi Shweta. Hi Shweta. So everyone quickly like the session. Everyone quickly like the session. Shweta, quick session like panne. And so idu varaikkum channel follow pannalana, just go and follow the channel. Okay, subscribe the channel. Ramcharan is saying C. Okay, let me check. So alcohol OH group, yes, OH group is there. Ketone group, yes, ketone group, yes, this is ketone group is there. Yes, ketone group. Carboxylic acid, COOH, this is not carboxylic acid. Carboxylic acid group is amide. Yes, amide is also here. Yes, amide is also here. So correct answer is carboxylic acid. Very good, Ramcharan, Sutan, Jet, Sutan, yes, correct answer is C only. Okay, C is the correct answer. Then I will give you another question, you can write the answer. Number of functional group in the above compound. So here you can see compound, so you can write number of functional group. Like பண்ணிட்டேன். Okay. So tell me, number of functional group in the above compound is. எவ்வளோ functional group இருக்கு? Sudan is saying A, Jit is saying A. Shweta, what is your answer?
Abhi, yes, Shweta saying B. Okay, let me check. So one functional group, triple bond. Okay, triple bond is a functional group, double bond is a functional group. Okay, so yes, this is ketone. Ketone is a functional group, and here it is COOH left. So carboxylic acid is also a functional group. So 1, 2, 3, 4. So correct answer is 4 only. Very good. Shweta, give the correct answer. Shweta. Very good. Navya. Shweta, Navya. Very good. Okay. So 4 functional group irukkuda. We will consider double bond, triple bond ellame functional group consider panna mudiyum. Okay. Option 4 is option B is the correct answer. Okay. Next we are moving to homologous series. Okay, homologous series is a very important topic. Okay, it is a very important topic. So let's see. So here, what is the definition? A group or a series of organic compounds, each containing a characteristic functional group. Okay, so a group of organic compound each contain a characteristics functional group. அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்கு, ஒரு proper characters இருக்கு. When you consider all functional group and the functional group have a specific character, group form a halo such that form a halo homologous series, and the member of the series are called homologous. Okay, these members we will call homologous. So simple I will tell you, homologous series consider பண்ணும்போது அதோட molecular mass difference. Okay, molecular mass difference is actually 14 AMU difference ல இருக்கும். So A and B இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோ. So homologous ல இருந்தா அதோட difference 14 AMU இல்லனா multiple of 14 AMU ல இருக்கும். Okay, or I can say that இதோட difference CH2 group ஓட difference ல இருக்கும், or multiple of CH2 group ஓட difference ல இருக்கும். So I will tell you the example. Okay, I will tell you the example. Here I will tell you the example. What is homologous series? So when you consider yes, this molecule, okay, this is OH is also there. Okay, OH is also, just a second. Okay, yeah, so OH last we can consider. So first we are considering a simple molecule. Okay, simple molecule is C3H8. Okay, C3H8, and another molecule I am considering C4H10. Okay, C4H10. So what is the difference? இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற difference என்ன? What is the difference? What is the difference? So இங்க 3 carbon இருக்கு, இங்க 4 carbon இருக்கு. அப்போ 1 carbon ஓட difference இருக்கு. இங்க 8 hydrogen இருக்கு, இங்க 10 hydrogen இருக்கு. So yes, I can see, very good. So 1 CH2 ஓட difference தான் இருக்கு. Okay, 1 CH2 ஓட difference தான் இருக்கு. So I am taking another molecule. So that another molecule is C3H8 and C5H12. Okay, C5H12. இதோட difference என்னடா? Ma'am, hydrocarbon mega marathon போடுங்க. Hydrocarbon. So hydrocarbon already I did. Okay, so hydrocarbon already I did. So just go and watch that session. Okay, so hydrocarbon already பண்ணிருக்குடா. First எல்லாமே பேஸ்ல இருந்து ப்ராப்பரா சொல்லி இருக்கு, போய் பாரு. Okay, so yes, C3H8 and C5H12. So tell me, inga yes 2CH2. Very good, Jet. 2CH2 தான் difference. Okay, 2CH2. So here the difference is 2CH2 is the difference. So yes, 2 carbon and 4 hydrogen. Very good. So yes, so guys, so this molecule, okay, so inga difference வருது homologous series ல. difference எப்படி இருக்கும்? either CH2 or multiple of CH2 difference ல இருக்கும். Okay, CH2 or multiple of CH2 difference ல தான் இருக்கு. Then I will give you a molecule. So I will give you a molecule. That molecule is OH. Okay, OH is forming. Just a second. Okay,
OH is forming, yes, OH is forming here 1 2 3 4 OH. So tell me what is the difference evlo varudhu? So tell me what is the difference? Is it homologous series or not? Is it homologous series or not? Is it homologous series or not? So homologous series la enna difference varano? 2 or multiple, okay, CH2 or multiple of CH2, multiple of CH2 or multiple of CH2 varano difference. So tell me, is it a homologous series or not? So you can check, okay, you can check evlo difference varudunu abdiya. CH difference varudhu, CH difference varudhu. Now we are saying it's CH difference, 2 CH difference is there and 2 CH difference is there, and Shalini is saying 2 CH2 difference is there, and Jit is saying CH2 difference is there. Let me check, okay, let me check. So ivlo confusions varudilla. So inga enna CH3 irukku, inga CH2 irukku, here CH3 CH2 CH2 CH3, no not CH3 CH2. So here, yes, CH3 CH2. So 1, yes, inga actually 2 CH2 difference da varudhu, multiple of CH2, okay, it's just 2 CH2 difference da varudhu da. So it is actually homologous series, okay, it is actually homologous series, okay, homologous series, okay, it is actually homologous series. Clear? It is actually homologous series, okay. So why? Because clear illa, yadachi doubt irukka? Homologous series means the difference should be 6CH2 or multiple of CH2, okay. Daily do mock test and PYQ help me to Lord. Yes, obviously you should do maximum, okay, you should do maximum mock test, okay. Daily உங்களுக்கு எவ்வளோ mock test பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ mock test பண்ணுங்க, okay. So mock test is very important, okay. So mock test is very very important. So last 30 days தான் ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணணும். So here I will give you a question, you can write the answer. You can write the answer. A group of closely related compound which can be expressed by a general formula and in which two consecutive members differ by 14 in their molecular masses is called. 14 நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கல. ஸோ 14க்கு ரீசன் என்னன்னா CH2 தான் டிஃப்ரென்ஸ் வருது, கார்பனோடது 12, ஹைட்ரஜனோடது 1, இங்கே 2 ஹைட்ரஜனுக்கு. ஸோ டோட்டல் 14 AMU டிஃப்ரென்ஸ் வருது. First was getting less mark, now it's improving. Yes, it is very useful. That definitely I will say mock test and full mock test you can do, chapter wise mock test you can do, like you can do like chemistry mock test, physics mock test, biology mock test, and you can do complete mock test, okay, full mock test 3 hours. So and the mock test பண்ணும்போது நீங்க அந்த proper 3 hours you should dedicated, okay, அந்த dedicated-ஆ இருந்து பண்ணணும், okay. So proper-ஆ இருந்து dedicated-ஆ இருந்து disciplined-ஆ இருந்து பண்ணா மட்டும்தான் அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், okay. Yes, correct answer. Yes, I can, everyone is saying it is homologous series. Yes, it is homologous series. Then I will give you another question. So here is the question, which of the following compound belong to same homologous series? Which of the following compound belongs to same? I do subject wise, okay, you are doing subject. Then now just do full mock test, okay. Now here you can start doing full mock test. Ma'am, I am completing my syllabus by April 12th and 14th, in between that, okay. Only ma'am, after I have planned to write 10 to 15 tests, ma'am. Gets so
எனக்கு சொல்ல முடியாது உனக்கு அந்த மார்க் டெஸ்ட்டில் எவ்வளோ மார்க் இருக்குது அதை டிபெண்ட் பண்ணிட்டு தான் ஓகே and not 15 I will say like you can do after 15th la after 15 means you will get around say you will get 15 days okay so you will get 15 days means in one day you can do 2 mock test okay so you are saying after 15th you are planning mock test la so do right now okay do mock test from today okay so in the mock test content எல்லாம் finish பண்ணிட்டு mock test start பண்ணுவது actually it's a wrong method okay it's a wrong method so parallelly you can do mock test okay just what is your name I don't know so parallelly you can do mock test okay so daily basis la you can do mock test okay maybe you can do chapter wise mock test or you can do subject wise mock test or you can do full mock test okay so illa content எல்லாம் finish பண்றதுக்கு அப்புறம் தான் I will touch mock test okay I will do mock test it's actually not a good like method okay it's not a good method so you should do mock test from now okay so from today onwards okay just do mock test okay yes so you guys are saying option C option D I can see lots of options okay so I will write chloropropene so meth proper so here chloropropene means here one chlorine is there and propene yes propene means here also double bond is there okay here one chloropropane meth proper one chloropropane ain only so here meth proper but 2 chloro 2 la chlorine irukku meth proper here it's but la so carbon number is increasing so CH3 CH1 1 2 3 so C3H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 and Cl okay here it is C3 1 2 3 4 5 6 7 hydrogen and chlorine here it is 1 2 3 1 2 3 1 here also 1 2 1 okay so how many hydrogens are there 1 2 3 4 5 hydrogen is there now so C3H 1 2 3 4 5 5 hydrogen is there and chlorine so tell me idala ipo sollalamla so let me check so inga C3 inga difference enna difference illa so ingiyum difference actually C4 irukku okay this is C4 this is C4 okay 1 2 3 and 3 4 5 6 7 8 9 yes so here correct answer is 1 and 4 1 and 4 1 and 4 1 and not 1 and 4 that is 3 1 and 3 1 and 3 yes correct answer is B okay correct answer is B only 1 and 3 1 and 3 1 and 3 is the correct answer da 1 and 3 is the correct answer 1 and 3 is the correct answer yes 1 and 3 is the correct answer I hope it's clear okay then எல்லாரும் சொன்னது இங்க C3H5Cl வருதுல so இங்க C3H7Cl so இதோட டிஃபரன்ஸ் பார்த்தா எவ்வளவு வருது ஹைட்ரஜன்ல தான் டிஃபரன்ஸ் வருது ஓகே ஹைட்ரஜன்ல தான் டிஃபரன்ஸ் வருது பட் என்ன பட் fourth one பார்த்தா okay fourth one பார்த்தா 1 and okay let me check one again so இங்க C3H5Cl and C4H9Cl so இதுல எவ்வளவு வருது டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் வருது 1 கார்பன் ஹைட்ரஜன் எவ்வளவு வருது ஹைட்ரஜன்ல 5 இல்ல 6 5 6 7 8 4 hydrogen 4 CH4 வருது CH2 தான் வரணும் butane
No, here I think 2 and 3 is the correct answer. Ada. 2 and 3. This is 2 and that is 3. C3, H7, Cl and you are getting C4, H9, Cl. Okay. So, inga carbon, 1 carbon difference irukku and hydrogen la 7, 8, 9. Yes, CH2. So, correct answer is 2 and 3. 2 and 3 oda correct answer ennada? Yes, correct answer is this one. 2 and 3, 2 and 3. Yes, correct answer is this one. Yes, clear? Option C is the correct answer. Okay, option C is the correct answer. I hope it's clear. I hope it's clear. I hope it's clear. Clear. 2 and 3 also. Yes, 2 and 3 is the correct answer. Okay, 1 and 2 is not correct. This is not correct. This is not correct. This is not correct. Option C is the correct answer. Then we can check. We can move to next classification of organic compound. Okay, we are moving to next topic, that is classification of organic compound. I hope it's clear. So just இது நார்மலா கேட்டிருந்தா போதும். Okay, யாரும் வந்து classification கேட்க மாட்டோம். Okay, so organic compound is mainly classified into alicyclic, okay, acyclic compound and cyclic compound. Okay, cyclic compounds irukku, acyclic compound na symbol la chain compounds irukilla adha. So cyclic na enna closed ah irukano. Okay, closed molecule da cyclic compound. In the cyclic compound is again classified into alicyclic compound and aromatic compound. So aromatic compound nama GSC complete பண்ணும்போது aromatic compound என்னன்னு ப்ராப்பரா அங்க சொல்லி இருக்கு. Okay, aromatic compound and alicyclic compound. So this alicyclic compound again classified into homocyclic or carbocyclic compound and heterocyclic compound. So heterocyclic compound means compounds with non-aromatic compounds. Non-aromatic compounds are heterocyclic compound nu sollu. Okay, then next one is aromatic compound. So aromatic compound is also classified into two types. One is benzenoid compound and another one is non-benzenoid compound and one more classification irukku. Yes, that is heterocyclic compound. Okay, heterocyclic compound. So I hope it's clear. idile edaachu doubt iruka? Idu detail ah theriya venda, idu just classification avlo podu. Okay, so next we are moving to calculation of sigma and pi bond. Okay, next topic is calculation of sigma and pi bond. Okay, so tell me, first molecule la evlo sigma bond irukku, evlo pi bond irukku, and here you can tell me second molecule la evlo sigma bond irukku, evlo pi bond irukku. Tell me quickly. Clear? Okay, Sutan, Navya, tell me. So first molecule la evlo sigma bond irukku, evlo pi bond irukku. Second molecule la evlo sigma bond irukku, evlo yeah, I will come to Madurai. Okay, so what is your name? So நான் வீடியோ எல்லாம் பார்த்துருந்தது, ஏன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு கோபிகா மேம் கூட, ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்ததுடா. ஸோ எஸ், நானும் இல்லை ரெண்டு மேமும் நெக்ஸ்ட் டைம் டெஃபினட்டாக கண்டிப்பாக மதுரை வரும். ஓகே, ஸோ கிளாஸ் இருந்ததில்ல அதனால வர முடியலை. ஓகேடா, நெக்ஸ்ட் டைம் வி வில் ஆல்சோ கம். ஓகே, ஸோ எஸ், ஹியர் pi bond. Okay, sigma bond means it's single bond. Okay, sigma bond means single bond. So here 1 2 3 எல்லாரும் 3 தான் சொல்லி இருக்குல்ல. So 3 are correct answer. So இந்த ஹைட்ரஜன் ஓடது எல்லாமே சிக்மா பாண்ட் தான்டா. ஹைட்ரஜன் எல்லாமே சிக்மா பாண்ட் தான் இருக்கு. ஓகே, ஹைட்ரஜனும் we should calculate. Okay, so normal sigma and pi தான் கேட்டிருக்கு. Okay, number of normal sigma and pi bond தான் கேட்டிருக்கு. So you should calculate hydrogen bond also. Okay, calculate hydrogen bond also. Okay, yes, I can see. So 1 2 3. So pi bond I will write, it is only 1 here, and sigma bond enna inga 3 irukku plus 1 4 5 6 7 8 9 10 11 sigma bond irukku. Okay, 11 sigma bond irukku. Oh shit, 11 sigma bond irukku. Okay, and pi bond only 1 pi bond. Very good. Then what about second molecule? What about second molecule? Sigma pi bond is 1 and 2. 2 pi bonds are there, and sigma bond 1 2 2 3 and 4 and 5
and 6, 7, 8, 9. 9 sigma bonds are there. Okay, clear? 9 sigma and 2 pi bonds are there. Okay, I hope it's clear. Evlo sigma. So now you should count carbon hydrogen bond also. Okay, you should count carbon hydrogen bond also. Then I will give you a question. Write the question. Indicate the number of sigma and, okay, it is sigma, okay, sigma and pi bond. You can write quickly, okay. Come on, quicker, you can calculate. Tori, yes, Tori, it's very nice name, Tori. A, what are you writing? A, you should write the answer. 10 sigma and 3 pi. Okay, let me check. So I will first check pi bond. 1, 2, 3. 3 pi bond is there. And sigma bond 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I think 10. 10 sigma and 2. Oh, it's not 3. It's 2. So here 1. Here, it's 3 only. It's 3. Inga 1 irukku, inga 2 irukku. Okay, it's triple bond alla. So anga 2 irukku. So everyone is saying 2 pi bond. No, it's 3 pi bond. Okay, it's 3 pi bond. So let me check the second molecule. So here sigma and pi. Pi is actually 0. Okay, pi is 0. Then sigma I will calculate 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sigma bonds are there. Okay, 16 sigma bonds are there for B molecule. Yes, very good. Then what about C? So I am writing sigma and pi. So sigma 1, 2. 2 pi is there. And what about sigma? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 is the answer. 9, am I right? 9 and 9 sigma and 2 pi. Yes, very good. Then what about this molecule? I will write sigma and pi. Sigma, how many sigma molecules are there? How many pi molecules are there? 1, 2, 3. 3 pi is there. And what about sigma? Sigma is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus hydrogen order bond calculate பண்ணும்போது 12. 12 sigma plus, yes, very good. Pi is 3. I hope it's clear. Now you can calculate sigma and pi bond. So now you can calculate sigma and pi bond. So next we are moving to next topic. So that is hybridization. Okay, that is what is hybridization. So we know that normally sp, sp2, sp3 hybridization. Yes. So I will tell you how to calculate hybridization. Okay, this is the hint. Okay, so 0 lone pair plus 4 sigma, that is sp3. Okay, so 0 lone pair plus 4 sigma, that is sp3. 0 lone pair plus 3 sigma, that is sp3. Okay, and next is 0 lone pair plus 2 sigma, that is sp. Okay, and next one is 3 sigma plus 1 lone pair, that is sp. 4 sp 3, 2 sigma plus 2 lone pair, that is 4 sp3. Here alkene sp, yes. So 2 sigma plus 1 lone pair, that is 2 sp3. Okay, so idu vechittu ungalku calculate hybridization solla mudiyumla. So tell me what is the, yes, double bond, triple bond. Yes, we know that. Normally you will say if single bond is there means we will say a single bond.
Single bond means it is sp, we will say sp3. For a double bond we will say it is sp2. For triple bond we will say sp. Okay, suppose carbon double bond. Okay, double bond means carbon double bond means it is actually sp3. Okay, it is actually sp3 la sp, it is actually sp. I hope it's clear ada, clear. So tell me, idoda hybridization, in the carbon oda hybridization enna, in the carbon oda hybridization enna? Yes, sp3. I can see answers. Navya, Tori and Ramcharan. Nice. So sp3, so ellame single bond da, this is sp3. So when you consider this bond, this carbon, so here you can see double bond is there now. So one sigma is there. Okay, one pi. Okay, what I'm saying, one sigma, one pi is there. Okay, so it is actually sp2. Where double bond is there. So here this is also sp2, double bond is present here. Okay, this is sp3. Okay, so every bond is single bond, so it is sp3. So when you consider this molecule, it is sp3 and every molecule is single bond only. This is also sp3. When you consider this one, this is also sp3, this is also sp3. Because there is no double bond, there is no triple bond, so it is sp3. Okay, I hope it's clear. Then we are moving to next question. You can write the answer. Okay, you can write the answer. Write the answer. Everyone quickly like the session. Quicker session like pannunga. Everyone like the session quickly. sp3, sp3. Let me check. This carbon is sp3. This carbon, when you consider this carbon, double bond is there, so it is sp. This carbon, double bond is there, it is also sp. This is sp3. Single bond only. Very good, Ramcharan. Very good, Tori. Very good, Sudan. Okay, correct answers only. Okay. Then when you check second molecule, write the answer for second molecule. sp2, sp2. Okay. sp2, sp2. Okay. sp2, sp2, sp2. Okay, you are saying sp2, sp2, sp2. Ravila, sp2, sp2, ma'am. Let me check. So this molecule double bond is there, so it is sp2. So this molecule double bond is there, and here also double bond is there, so it is sp. Okay, it is sp. Here also you can see, here also you can see, so it is sp. So when you consider this double bond is there, it is also sp2. Okay, sp2, sp2. So then is it clear? So then, so this is not sp2, it is sp. Okay, it is sp. Akash, yes Akash. Yes Adlan last ஒரு கிளாஸ்ல இருந்ததுல Adlan, am I right? Last class organic oda class illa adukku munnadi irundha oru class la. Then we are moving to important topic, that is IUPAC naming. So IUPAC naming kuru oru rule irukku. Okay, eppadi ezhudanumnu, new student are coming ma'am. Yeah, new students are coming. Yes. So everyone quickly like the session and subscribe our channel. So உங்களுக்கு NEET related content கிடைக்கும். Okay, so உங்களுக்கு NEET related content கிடைக்கும். Physics கிடைக்கும், chemistry கிடைக்கும், bio கிடைக்கும். Okay, yes. So yes, IUPAC naming. Okay, so IUPAC naming la என்ன இருக்கு? First prefix. Okay, so suppose நீங்க நினைச்சுக்கோங்க 2 functional group இருக்கு. Okay, 2 functional group இருக்கு. First functional group எப்படி இருக்கு? Okay, so 2 functional group irukku. Okay, so when you consider 2 functional group, first one is more priority ஜாஸ்தியா இருக்கும்.
first second one என்ன least priority இருக்கும் okay smash yes smash the like button guys so second molecule இல்லனா second group okay second group functional group க்கு least priority இருக்கும் so least priority வர்ற group தான் என்ன prefix ஆ வரும் okay prefix 2 ஆ வரும் okay prefix 2 ஆ வரும் for example okay for example I will tell you in case of methyl okay when you consider R group okay alkyl group consider பண்ணும்போது அதுல methyl வரும் okay methyl means it is CH3 வந்தா okay இல்லனா ethyl வரும் okay ethyl வரும் ethyl means C2H5 okay C2H5 is ethyl group okay so இல்லனா methoxy group okay methoxy group வரும்போது OCH3 அதுதான் என்னடா methoxy group வரும் and next is prefix 1 ல சிம்பிளா சொன்னா cyclo group வந்தா தான் prefixல என்ன வரும் cyclone வரும் okay suppose cyclo group closed structure வரும்ல so prefixல cyclone வரும் okay so next is word root what is word root tell me what is word root what is word root so tell me everyone write method propute pent hex hept oct nun dec in the chat box ma'am thank you yes அதுக்கு அப்புறம் இப்போதான் வந்திருக்குல்ல thank you ma'am thank you so much I wrote my chemistry exam well very well ma'am really okay so thank you yes I'm so happy நீங்க இப்படி சொல்லும்போது okay you should write method proper beauty pen hex hepto oct none deck வரைக்கும் you should write okay you should write in the chat box meth to deck not only meth not meth you should write okay in one okay you can write method proper beauty pen hex hepto oct none deck hept okay at proper beauty pen hex hept oct nan illada non da okay nan illa non okay you will get oh wow nice 90 plus okay 90 above 90 you will get in chemistry so happy very good Sutan so I am also so happy so என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 90 plus கிடைக்கும்னு சொல்லும்போது I am also so happy I am so proud okay so பாக்கி எல்லாரும் எங்க போயிடுச்சு PEP what is PEP pent proper beauty pent hex hept oct none deck very good Ramcharan yes Abu please write in board ma'am yeah that I will write first you should write okay first you should write then I will write okay first you should write then I will write pent okay pent so word root means it is main chain okay it is main chain so normally we will say meth eth proper but pent hex hept so I will write hept here okay hept oct non duck okay so clear Abu so this is meth eth proper but pend hex hept oct yes this is correct okay so yes you guys are correct okay yes very good நீங்க கரெக்ட்டா எழுதி இருக்கு எல்லாரும் so இதுதான் correct order so அதுக்கு அப்புறம் suffix 1 what does suffix 1 means suffix 1 la here we are representing bond okay bond okay suppose carbon double single bond na that is actually ane if carbon double bond is there means it is ene if carbon triple bond means it is ine I will change the color okay I will change the color which color should I take this is actually bond okay this is actually bond and carbon single carbon means that is ane ane
and carbon double bond carbon means it is ene, and carbon triple bond carbon means it is ine, yne, ine. Okay, so is it clear? Then third one is suffix 2. What does suffix 2 means? Suffix 2 means your most important functional group, high priority functional group. Okay, so functional group, okay, high priority functional group. Is it clear? This is the order for writing method propobute pend hex hept oct nanna deck. Clear? Okay da abu. Okay, so this is very important. Okay, so if you are writing name for any of the compound, you should follow this one. Okay, prefix 2, prefix 1, and word root, suffix 1, suffix 2. Okay, so I will ask. Okay, so I will ask some question. So next we are moving to priority order. Okay, first priority order irukku. So first priority is PFG. What is PFG? Principal functional group. Okay, first you should check principal functional group. Okay, first you should check principal functional group, then you should check multiple bonds, then number of carbon atom. Okay, if multiple bond is not there means check number of carbon atom, then you should check maximum number of substituents. Okay, maximum number of substituents in the carbon atom irukunu. Then next is lowest locant. What is lowest locant means? You should number பண்ணும்போது you should give least number. Okay, least number for double bond, triple bond, lena group. Okay, so அதுக்கு least number you should give. Okay, branch க்கு lowest number கிடைக்கணும். Okay, lowest number for branch, lowest number for branch. branch க்கு எப்படி வேணும்? lowest number கிடைக்கணும். Okay, then alphabetical order. Okay, then you should check alphabetical order. So naming start பண்ணலாமாடா? naming start பண்ணலாமா? So and functional group ஓட order தான். Okay, most important ஆன functional group, more highly priority இருக்கிற functional group is carboxylic acid, sulfonic acid, anhydride, ester, acid chloride, acid amide, cyanide, isocyanide, aldehyde, ketone, and alcohol, thiol, and amine. Okay, so இது க்யூக்கா இப்போவே படிங்க. எல்லாருமே இப்போவே எல்லாருமே ஆன்சர் சாட் பாக்ஸில் லைக் இந்த ஆர்டர் சாட் பாக்ஸில் எழுதுங்க. ஓகே, ஸோ இப்போவே ஐபிஎல் டீம், ஐ லைக் ஆர்சிபி, ஐ எம் ஆர்சிபி ஃபேன். எனக்கு விராட் கோலியை பிடிக்கும், எனக்கு தெரியாது, ஐ எம் டை ஹார்ட் ஃபேன். ஸோ சின்னதாக இருந்தபோது அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணது. எஸ், ஸோ ஐ கேன் சி சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் ஹியர். ஆக்சுவலி எனக்கு சஞ்சு சாம்சனையும் பிடிக்கும். ஓகே, சஞ்சு சாம்சனையும் பிடிக்கும், பட் ஆர்சிபி ஃபேன்ஸ் ரொம்ப லாயலாக இருக்கும்ல. ஸோ கப்பும் இல்லை, ஃபஸ்ட் லைக் லாஸ்ட் கப் இருக்குது, அதுக்கு முன்னாடி கப்பும் இல்லை. எஸ், சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ், சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் ஐ கேன் see here. எஸ், any RCB fans? any RCB fans? RCB fans ரொம்ப லாயல் தான், ரொம்ப லாயல். பிகாஸ் கப்பு ஒன் டைம், அதுவும் லாஸ்ட்டு தான் கிடச்சிருக்கு. அண்ட் ஐ லைக் சஞ்சு சாம்சன் ஆல்சோ, I like Sanju Samson also. Neet fans, Neet fans. Sanju Samson will achieve. Be like Sanju Samson. COOH. Yes, you should write the order in the chat box. Everyone write the order in the chat box. Oh, yeah. Oh, Durga is RCB fan. Yes, I got one RCB fan. Is it possible to score 600 plus? You're starting from now. I'm sorry, you can next time la paakalam. So it's hard reality. Okay, it's hard reality. Actually 30 days தான் இருக்குது. உங்களுக்கு எவ்வளோ சாப்டர் இருக்குது? கெமிஸ்ட்ரியில் மட்டும் 21 சாப்டர்ஸ் இருக்குது.
and physicsல உங்களுக்கு அதை விட chapters இருக்கு, biologyல அதை விட chapters இருக்கு. So can you imagine in the 30 daysல you can score 600 plus marks? So உங்களை ஐஸ் வைக்கணும்னா yes I can say yes da you can. So but it's very difficult, okay, it's very difficult means I can say it's not possible, okay. So because எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த 1 year அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிக்கிறதுன்னு தெரியுதா. ஸோ நீங்கள் சடனாக மேம் இந்த ஒரு 30 daysல நான் படித்தா எனக்கு 600 ப்ளஸ் வாங்க முடியுமா, இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட்டா. அவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்குது, ஓகே, அவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்குது ப்ரோ காட் எஸ் ஸோ அவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்கும்போது நீங்கள் ஜஸ்ட் 30 daysல நீட்டு கிராக் பண்ணலாம். It's very difficult, okay, it's very difficult, literally it's very difficult. Carboxylic acid, sulfuric acid, not sulfuric acid, it's sulfonic acid. It is sulfonic acid, not sulfuric acid. Sulfonic acid, okay, anhydride, okay, not just hydride, it's anhydride, okay, anhydride, okay, there is some mistakes. Hydride, no, it's anhydride. After that ester, and after that ester I can see, and after that acid chloride, correct, and after that acetamide, correct, cyanide yes, correct, after that aldehyde, no after cyanide, after that isocyanide is there, after that aldehyde, ketone, alcohol, thionyl chloride, yes, thionyl and amine, okay. Yes, there is some mistakes, Sudan, check again, okay. Sulfuric acid illa sulfonic acid, okay. So yes, I can see Ponuswami, carboxylic acid, sulfonic acid, anhydride, ester, yes, acid chloride, acid amide, cyanide, isocyanide, aldehyde, ketone, alcohol, thionyl, amine. Very good, ma'am. I am well prepared for 12th portion, but problem is with 11th. எடா 11th portion ஆனாலும் எடா ரோஸ் நீ இந்த வாட்டி 12th finish பண்ணதா, so you finished 12th this year. Voice recorded problem, ma'am. Voice recorded problem, I'm not getting. So இந்த இயர் 12th முடிச்சதா நீ, இப்போ இந்த இயர்ல 12th முடிச்சதாடா நீ, இந்த இயர்ல 12th முடிச்சதாடா நீ, இந்த இயர்ல 12th முடிச்சதாடா நீ ரோஸ், இந்த இயரா 12th முடிஞ்சது, இந்த இயரா 12th முடிஞ்சது. tell me then only I can say, then only I can give advice, okay. Yes, okay, don't worry, okay, take 1 year, okay, 1 year எடுத்து repeat பண்ணிக்கோ, okay, no worries, okay. So actually it's very important, okay, ஒரு 1 year எடுத்து repeat பண்ணிட்டு you can attend, okay. So இப்போ yes ஐயோ மேம் இப்போ முடியலை, ஸோ எனக்கு 1 year வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. ஆக்சுவலி இப்போ 12th முடிச்சதில்ல, ஸோ உனக்கு 12th டாபிக் தரவாக இருக்கும், ஓகே. ஸோ நீ என்ன பண்ணணும், 11th டாப்பிக்கும் தரவாக இருக்கணும், ஓகே. 11th டாப்பிக்கும் தரவாக இருக்கணும். என்ன நீட் வியூ பாயிண்டில், ஓகே. 12th டாபிக் தரோன்னா ஓகே, பட் நீட் வியூ பாயிண்டில் தருவா, ஓகே. நீ இப்போ சப்போஸ் 12th முடிச்சனாலும் நீட் வியூ பாயிண்டில் உன்னோட டாபிக் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், ஓகே. உன்னோட கண்டென்ட் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நீட் லெவலில், ஓகே. ஸோ நீ போர்ட்ஸ் இப்போ முடிச்சு வந்ததில்ல, போர்ட்ஸ் இப்போ முடிச்சு வந்தது, அப்போது யூ நீட் மோர் கைடன்ஸ் அண்ட் யூ நீட் வாட் மோர் எஃபர்ட், யூ ஷுட் புட் மோர் எஃபர்ட் அண்ட் ஆல், ஓகே. ஸோ இப்போ 11th கண்டென்ட்டும் 12th கண்டென்ட்டும் ப்ராப்பராக இருக்கணும். இந்த 30 daysல 11th and 12th கண்டென்ட் கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணுறது கஷ்டம்டா, ஓகே. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், ஓகே. யூ ஷுட் accept the reality, okay. You should accept the reality and அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், அதுக்கு வேண்டி ஒர்க் பண்ணணும், ஓகே. அது இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒர்க் பண்ணணும், ஓகே. ஸோ டோன்ட் வரி, ஓகே. 1 year எடுத்து ப்ராப்பராக ரிப்பீட் பண்ணிக்கோ, ஓகே. டோன்ட் வரி, ஓகே. how many எடா லைக் அப்படி சொன்னால் ஆர்கானிக் 50% அப்படி தான் வரும்டா. நார்மலி 11th போர்ஷன் 12th போர்ஷன் பார்க்கும்போது 50% தான் வரும். இல்லைனா 11th போர்ஷனில் இருந்து அண்ட் ஏதாச்சும் கொஸ்டின் ஜாஸ்தி வந்தால் 12th போர்ஷனில் இருந்து மேபி 1 or 2 கொஸ்டின் லைக் அதிகமாக வரும், அவ்வளோதான், ஓகே. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ எஸ்,
I hope it's clear. Okay, I hope it's clear. Then we can move to our topic, guys. Ready? Like how many percentage? So, okay. So here is the parity. So here principal functional group, அது suffix 2ல வந்தா அதோட name. Okay, suffix 2 means higher priority வந்தா. Okay, ma'am know all syllabus for Neet and 12th bio full chemistry half and physics nothing. Physics nothing ஆடா. physics உங்களுக்கு என்ன நீட் வேணும்னா டெஃபினட்டாக ஃபிசிக்ஸ் படிச்சே ஆகணும்ல. ஓகே, வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. ஃபிசிக்ஸ் படிச்சே ஆகணும். 11th and 12th ஃபிசிக்ஸ் படிச்சே ஆகணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அண்ட் அதோட சஃபிக்ஸ் நேம்ஸ். ஓகே, அதோட சஃபிக்ஸ் நேம்ஸ் தான். ஸோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வரும்போது தட் இஸ் oic ஆசிட். ஓகே, oic ஆசிட் வரும். அண்ட் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் வரும்போது sulfonic acid. Okay, sulfonic acid வரும்போது normally sulfonic acid தான் வரும். Okay, is that correct? என்னடா ma'am? First double bond identification and second single bond, then OO group, X group, no to amines. So இதுதான்டா simple. இது so first இதுக்கு அப்புறம் தான் double bond எல்லாம் வரும்டா. So I will tell you. Here you can see priority order. Priority orderல double bond suffixல தான் வருது. Okay, suffix 1ல தான் வருது. Okay, in எல்லாமே last தான் வரும்ல. So this is the order. Okay, yes. So amide வரும்போது oic anhydride. Okay, amide வரும்போது என்னடா oic anhydride னு தான் வரும். ester வரும்போது OH. Okay, OH. and acid chloride வரும்போது oil chloride. Okay, oil chloride. and acid amide வரும்போது amide வரும். and cyanide வரும்போது nitrile. Okay, cyanide group CN group வரும்போது nitrile னு தான் சொல்லும். isocyanide வரும்போது isonitrile னு சொல்லும். Okay, isocyanide வரும்போது isonitrile னு சொல்லும். and aldehyde வரும்போது al, al. Okay, al வரும், all. and ketone வரும்போது on. Okay, on. and alcohol வரும்போது all, OH, alcohol, methanol, ethanol. Okay, thiol வரும்போது same, thiol தான் வரும். and one more amine வரும்போது amine வரும். Okay, amine வரும்போது amine தான் வரும். Okay, இது clear தானே? இது clear தானே? doubt இல்லைல்ல? so and next இருக்கிறது இப்போ suffixோட நேம் வந்திருக்கு. இனி நெக்ஸ்ட் ப்ரிஃபிக்ஸில் வரும்போது சேம் காம்பவுண்ட். ஓகே, சேம் காம்பவுண்ட் ப்ரிஃபிக்ஸில் வரும்போது ஸோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ப்ரிஃபிக்ஸில் வரும்போது என்ன கார்பாக்சின்னு தான் வரும். ஓகே, கார்பாக்சின்னு வரும். அண்ட் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் ப்ரிஃபிக்ஸில் வரும்போது சல்ஃபோன்னு வரும். ஓகே, அண்ட் என்ஹைட்ரைட் ப்ரிஃபிக்ஸில் வரமாட்டேன். ஓகே, என்ஹைட்ரைட் ப்ரிஃபிக்ஸில் வரமாட்டேன். அதுக்கப்புறம் எஸ்டர் ப்ரிஃபிக்ஸில் வரும்போது ஆல்காக்சி கார்போனைல். ஓகே, ஆல்காக்சி கார்போனைல்னு வரும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஆசிட் குளோரைட் ப்ரிஃபிக்ஸில் வரும்போது என்ன வரும்? குளோரோ கார்போனைல்னு வரும். அண்ட் அமைடு, ஆசிட் அமைடு என்ன ப்ரிஃபிக்ஸில் வரும்போது கார்போமைல்னு. ஓகே, அப்படி வரும். அண்ட் சைனைட் என்ன ப்ரிஃபிக்ஸில் வரும்போது சயனோ. ஓகே, இல்லை சஃபிக்ஸில் வரும்போது நைட்ரைல். ஓகே, சஃபிக்ஸில் வரும்போது நைட்ரைல், இங்கே ப்ரிஃபிக்ஸில் வரும்போது சைனோ. ஐசோசைனைட் எப்படி வரும்? ஐசோசைனைட் ஐசோசைனோ. ஓகே, ஐசோசைனோ வரும். அண்ட் ஆல்டிஹைட் ப்ரிஃபிக்ஸில் வரும்போது ஆல்டோ இல்லைனா ஃபார்மைல். ஓகே, ஆல்டோ வரும் இல்லைனா ஃபார்மைல் வரும். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் கீட்டோன் வரும்போது எப்படி வரும்? கீட்டோ இல்லைங்க ஆக்சோ. ஓகே, கீட்டோ இல்லைனா ஆக்சோ வரும். நெக்ஸ்ட் ஆல்கஹால் வரும்போது ஆல் தான் OL தான் என்ன சஃபிக்ஸில் வருது. ப்ரிஃபிக்ஸில் என்ன வரும்? ஹைட்ராக்சி. தயோல் வரும்போது மெர்காப்டோ. ஓகே, தயோல் மெர்காப்டோ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அமீன் என்ன அமினோ வரும். ஓகே, அமீன் என்ன அமினோ வரும். அப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? நேமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எல்லாரும் ரெடியாக நேமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? So you can write the name of this molecule. You can write the IUPAC name of the following compound, following molecule. You can write the IUPAC name of the following molecule. Ready? Yes, Navya.
You can write, okay, you can write. Two methyl propane, okay. You guys are saying 2-methyl propane. So first you should identify the main group, okay. So main group 1, 2, 3. So 2, 3 is number of carbon evlo irukkuda, 3 carbon irukula, 1, 2, 1, 2, 3. So second carbon la enna varudhu, CH3 varudhu. CH3 vanda that is methyl group. So 2 methyl metheth proper எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட்ல தான் இருக்கு. ஸோ யூ ஷுட் ரைட் ANE, ANE, ஓகே. யூ ஷுட் ரைட் ANE. ஸோ next molecule 3 methyl butane, okay. Let me check 3 methyl butane, this one you are saying, yes. So you should find the long chain, okay. You should find the long chain. ஸோ லாங் செயின் எப்படி பார்க்கலாம்? ஸோ 1, 2, 3 வருது, இல்லைன்னா 1, 2, 3 வருது. எங்கே பார்த்தாலும் செகண்ட் கார்பனில் 2 வருது இல்லை, 2 CH3 குரூப் வருது. ஸோ ஐ வில் ரைட் ஹியர் 1, 2, 3, ஓகே. ஸோ எஸ், செகண்ட் கார்பனில் 2 CH3 குரூப் வருது. தட் மீன்ஸ் ஹவு வி வில் ரைட் 2, 2 dimethyl group, okay. Dimethyl, okay. You should write dimethyl because 2 methyl group irukla. So you should write dimethyl enna method proper propane, okay. Propane method propane. So 2 dimethyl butane, no butane, that's method proper, so it is propane only, okay. It's propane. So here we can check. So I am writing, so 1, 2, 3, 4, okay. I can number, inga irundhu number pannala, inga irundhu number pannala. So number பண்ணும்போது least number தான் என்ன branch க்கு கிடைக்கணும், okay. Least number should be there for branch, okay. Okay, so 1, 2, 3, 4. So second carbon la methyl இருக்கு. So I am writing 2 methyl. So I will write 2 methyl method proper butane. எல்லாமே single bond, so I can write butane. So here you can check this molecule, okay. What about this molecule? Yes, 2 methyl butane, very good. 2 methyl butane, yes. Third molecule is 2 methyl butane only. Then we can check this molecule, okay. So 1, 2, 3, 4. So 4 molecules are there. I mean 4 is the longest carbon chain, okay. 4. So 4 carbons are there. Then I am writing, so in second carbon you can see 2 bonds, okay. 2 CH3 group, okay. So 2 dimethyl method proper butane. So correct answer is 2 dimethyl butane. Clear ah? 2 dimethyl butane. எங்கேயாச்சும் டவுட் இருக்கா நேமிங்ல? எங்கேயாச்சும் நேமிங்ல டவுட் இருக்காடா? எங்கேயாச்சும் நேமிங்ல டவுட் இருக்கா? All correct, okay, very nice. Then I will give you another question. All correct now, then I will give you another question. Yes, give long chain, ma'am. Long chain, we need like principal functional group, yes. So I am adding principal functional group. Here you can see principal functional groups are there. Come on, quick write the answer, okay. Abhi. Three methyl 5 hydroxy. So
So here you can see that 3-methyl hydroxy. Okay, I will tell you. Here you can see functional group. Yes. So we just finished this. First you should give priority to principal functional group. Okay, you should give priority to principal functional group. Yes. So here functional group irka, inga functional group irkada, inga functional group irka. Branch is there, branch is CH3. Is there any functional group? Is there any functional group here? Is there any functional group here? Is there any functional group? Hydroxy. You guys are saying hydroxy. Yes. So tell me which functional group you can see here. Which is the functional group here? Which is the functional group here? Which is the functional group here? Tell me quickly in the chat box. Okay, quickly sollada. End the functional group inge irukku. End the functional group inge irukku. Abhi, come on. OH. Yes, OH is the functional group. Then we can say that it is alcohol. Okay, it is alcohol. So it is an alcohol. So first we should give priority to first prefix. Okay, prefix and prefix 1 2 and after that. Okay, so here I am writing the number for this carbon chain. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 7. So in second, okay, this is our functional group that we will write last. Okay, suffix. Okay, that we will write in suffix. Where is it? Suffix. Yeah, suffix 1 is your, suffix 2 is your functional group. Okay, prefix 1 is your branches, methyl. Okay, prefix 1 is your methyl, ethyl. Okay, so here we know that methyl group is there now. Methyl group is there. So I am writing, where is it? Yeah, I am going to write methyl group. Okay, first I am going to write I am going to write methyl group. So 1 2 3. So 1 2 3 4 5. Fifth group la enna irukku? Fifth chain la methyl group is there. Okay, I am writing methyl group is there. So next what? So next you should write root word. Okay, you should write root word. It's not cycle. Okay, it's not cycle, it's open chain. So prefix is not we are considering. Next prefix. So here you can see word root. So how many carbon atoms are there? 7 is there. Okay, 7 means metheth, prop, but, pend, hex, hept. Okay, 7 na correct. Metheth, prop, but, pend, hex, hept. Okay, hept. Okay, so I am writing hept. Okay, I am writing hept. So I am writing hept. So hept, and there is one more, ene. Okay, then next one is, what is next? So first you should write word root. After that you should write suffix 1. Then you should write suffix 2. What is suffix 1? Suffix 1 means double bond, triple bond or single bond. So here here you can see double bond is there. Okay, here you can see double bond is there. Where double bond you can see? In 6th carbon. Okay, 6th carbon double bond is there. So I am writing ene. Okay, 6 ene. Okay, 6 la enna irukku? You can see double bond is there, 6 ene. Okay, then what you can see there? So third carbon la OH irukku. So you can write all. So inga ungalku paatha theriyum, this is word root. Okay, this is word root and this is word root, and idu ennada? Idu enna? Suffix. Okay, this is suffix. This is suffix. So suffix, okay, suffix between la vanda. Okay, suffix 1 and suffix 2 ki between la vanda. Okay, this is suffix 1, this is suffix 2. So suffix 1 and suffix 2. Suffix 1 and suffix 2 vanda. Suffix 1 and suffix 2 vanda. Vowels vanda. Anga vowels vanda means A, E, I, O, U.
vanda, you can cancel that. Okay, so inga adu cancel panna mudiyum, so you can cancel this e. Okay, you can cancel this e. So 6n 3 all. Okay, you can write 6n 3 all. Is it clear? Is it clear? The name of this compound is 3-methyl hept 6n 3 all. Is it clear? Is it clear? Is it clear? Yes. OH is functional group. Is it clear? Clear, ma'am. Then we can check next molecule. You can check next molecule. Okay, I hope it's clear. Then we can check next molecule. So you can write next molecule. You can write. Okay, you can write the name of next molecule. Elaster. Hello, elaster. Ippatha elaster varudhu. So you can write next. So you can quickly like the session. Like the session. Quickly ellarum session like pannunga. Quickly session like pannunga. Hexane 2,4-dione. Second propan 2 all. Okay, propan 2 all you are saying. It is ketone group. Okay, this is ketone group. This is ketone group. Okay, this is ketone group. Ingiyum ketone irukku. Okay, you can see two ketone groups are there. Okay, 2 ketone groups are there. So I am going to number this molecule 1 2 3 4 5 6. 6 molecules are there. Okay, 6 molecules are there. And when you consider 6th, 3rd and 5th lab, so we should give least number for functional group. Okay, so inga irundhu varumbodhu functional group ku 1 2 second carbon la COO varudhu 3 4 5 6. So least number kodukumbodhu this in the opposite side la irundhu number panna podum. So I am writing, so here 1 2 3, so total is 6 la. So hex, so I am writing hex. So there is no prefix. Okay, there is no prefix, only suffix are there. Okay, hex is your word root. Okay, hex is your word root. Hex 2. Okay, you can see 2 ketone groups are there. Okay, 2 ketone groups are there in 2nd and 4th carbon. 2 4 di, it's not di is small letter. Okay, di is small letter. Okay, 2 4 di non. Okay, NONE, di-on. Clear? Di-on. Clear? This is the answer. Very good, Navya. So Navya eludumbodhu first letter should be capital, the rest of the letters are small letters. Okay, first letter should be capital letter and rest of the letters are small letters. Okay, I hope it's clear. I hope it's clear. Then I will give you another molecule. So derive the structure. Okay, you should write the structure for this molecule. Just draw the structure. If you have pen and book, you can draw the structure, or you can write in the chat box also. Okay, you can write the structure in the chat box also. X24-dione. Yes, very good. Yes, very good, very good, correct. Hello, Alistair. Okay, so just write or try to draw. Okay, so here we know hex. Okay, hex and ane is there, so it is single bond and 6 carbon is there la. So meth, eth, prop, but, pend, hex, and second carbon la what is there? Chlorine is there. Okay, so baki ellame hydrogen which fill panna podum. Okay, yes, I can see CH3, CH, Cl2, yes, Cl2, CH2, CH2, CH3. Very good, very good, Abhi. Vinodini, yes, Vinodini, ivlo time inga illa, இப்பதான் வந்திருந்தது. வினோதினி கேட்டுட்டு தான் என் ஐயூபிஎஸ்சி நேமிங் எல்லாமே ப்ராப்பராக எடுத்து வந்திருக்கு. வினோதினி எங்கே இருந்தது வினோதினி? ஸோ நெக்ஸ்ட் we can check pend 4 in 2 all. Okay, pend 4 in 2 all எப்படி ட்ரா பண்ண முடியும்டா? pend, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேர்ட் ரூட் என்ன pend தான் இருக்குது. ஸோ you can write
5 carbon, meth, eth, prop, but, pend. Okay, so yes, so fourth carbon la enna irukku, double bond irukku, 1 2 3 4. fourth carbon la double bond irukku and second carbon la OH varudhu. Okay, second carbon la OH varudhu, fourth carbon la enna irukku, 1 double bond irukku, 1 2 3 4. fourth carbon la double bond, second carbon la OH. Yes, this is the molecule. Abu, CH3, CH, Cl, CH2, 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 CH3. 1 2 3 4 5 6. Meth, eth, prop, but, pend, hex. Yes, correct. Get rid. Okay. So then I will give you next. Write IUPAC name of the following molecule. You can write the IUPAC name of following molecule. You can write IUPAC name of following molecule. Pentanoic acid. Seriously, is it pentanoic acid? Any other branch is there? For methyl butanoic acid. Birunda, yes. Okay, we can start, Lada. So I am going to write. Okay, I am going to, first I will just open this structure. CH3, CH, CH3, CH2, COOH. So here we know that COH is there now. So COH, carboxylic acid is there. So it is most prior group. Okay, it is most prior group. So that is our main functional group. Okay, or we can say principal functional group. Okay, எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு மேம் லெக்சர்? எடா கிளாஸ் மார்னிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுடா, இப்போ தான் வருது. ஸோ எல்லாரும் செஷன் கியூக்கா லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருமே ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ வி எஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் த நேம். ஸோ எப்படி நேம் எழுதலாம்? meth, eth, prop, but. Yes, first you should write inga oru branch irukku. Okay, this is the branch. Okay, you can see a methyl group is there. Okay, so first carbon first carbon enna varum? This is the first carbon. So this is 2 3, third carbon la methyl group varudhu. I am going to write, so 3 methyl. So 3 methyl. You can write butanoic acid. Okay, or you can write okay, yeah, here it is. You can write butanoic acid, or you can write butan-1-oic acid also you can write. Okay, butanoic acid you can write, or you can write butan-1-oic acid, butane-1-oic acid. This is also you can write, or butanoic acid also you can write. 2-methyl propanoic acid. Meth, just a second, meth, eth, prop. No, it's butanoic acid only. It's butanoic acid, not propanoic acid. How you can say it's propanoic acid? This is 4th carbon. This is 4th carbon. So this is our chain. This is our long chain. So tell me, what is the name of this molecule? What is the name of this molecule? So in the molecule is actually ethoxymethane. So here it is, இதுதான் என்ன, methoxy group. Okay, இதுதான் என்னடா methoxy group. Okay, this is methoxy group. ethoxy பார்க்கும்போது you should give priority to methoxy group. Okay, so here you can write 1 methoxy ethane. Clear? I hope it's clear.
Then guys, I will give you a 10 minutes break. Okay, thank you Ritesh. So I will give you a 10 minutes break, or a 10 minutes break எடுத்துட்டு வாங்க. Okay, so I will give you a 10 minutes break. Okay, so இப்போ time என்ன ஆயிடுச்சு? So I will write first I will write target likes. இப்போ எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சுடா? இப்போ எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சு? டார்கெட் லைக் I will write first. Uh, 57 left. So 70 is our target like. So next I will give you timer. Okay, so quick ellaru, yeah 40. They are not ready to like the session la, so bad. Okay guys,
ஸோ நம்மளோட லைக் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கா 58 சேஞ்சே ஆகலடா ஒன்றும் அச்சீவ் ஆகலை ஓகே we can start our session hello hi Navya yes எல்லாரும் வந்திருக்குல்ல துர்கா yes ma'am 15 minutes வேணுமா ஸோ இதே போதும்டா so I will give you next question okay next question I will give you can write IUPAC name of the following so இங்க ஒரு 2 molecules இருக்கு so அதோட IUPAC naming you can write okay குயிக்கா எழுதுங்க எல்லாருமே குயிக்கா எழுதுங்கடா இந்த மாலிக்யூலோட IUPAC நேம் ஓகே நேம் கிடச்சாச்சா எங்கே நேம் எங்கே இந்த மாலிக்யூலோட நேம் எழுதணும் ஸோ இது எந்த மாலிக்யூல் இங்கே என்ன இருக்குது ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கேன் யூ ஐடென்டிஃபை த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ஐடென்டிஃபை த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஓகே யூ ஷுட் ஐடென்டிஃபை த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இங்கே இருக்குடா எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கியூக்கா ஹலோ மேம் எஸ் நவ்யா டெல் மீ இங்கே எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குடா COOH ஸோ இங்கே எங்கே COH இருக்குது இங்கே எங்கே COH இருக்குது திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி எஸ்டர் குரூப் ஓகே இது எஸ்டர் குரூப் தான் ஓகே ஸோ COOCR குரூப் தான் இருக்குது ஓகே ஆர் குரூப் வந்து அது எஸ்டர் ஆகிடுச்சு இங்கே H வந்தால் தட் இஸ் ஆக்சுவலி என்ன கார்பாக்சிலிக் ஆசிடாக கன்சிடர் பண்ணலாம் இங்கே என்ன இருக்குது ஆர் குரூப்பு தான் இருக்குது ஸோ ஆர் குரூப் வந்தால் தட் இஸ் எஸ்டர் ஓகே தட் இஸ் எஸ்டர் ஓகே எஸ் எஸ்டர் குரூப் வெரி குட் ராம்சரண் ஸோ எஸ்டர் குரூப் தான் இருக்குது ஸோ இதை நேம் எப்படி பண்ணலாம் நேம் எப்படி பண்ண முடியும் ஸோ கேன் யூ நேம் திஸ் மாலிக்யூல் நேம் த மாலிக்யூல் நேமிங் செரமனி come on Kyukka ethanoic acid நோடா it is ester na அப்ப எப்படி ethanoic acid வரும் ester தானே ester தான் இது okay this is not acid okay it's not carboxylic acid it is ester okay ஸோ எஸ்டர் இருக்குது ஸோ எஸ்டரில் என்ன இருக்குது மீத்தைல் குரூப் வருது ஓகே எஸ்டரில் மீத்தைல் குரூப் வருது இஸ் இட் கரெக்ட் நோடா எத்தனாயிக் ஆசிட் நோ இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் ஓகே திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி எஸ்டர் ஓகே இட் இஸ் எஸ்டர் குரூப் ஓகே இது கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் கிடையாது இட் இஸ் எஸ்டர் குரூப் ஸோ ஹவு வி வில் ரைட் த நேம் ஸோ எஸ்டர் குரூப் இஸ் தேர் அண்ட் methyl group is also there okay methyl group is also there so you can write a methyl and ester group irukku and here also carbon compare பண்ணும்போது பார்க்க முடியுதுல்ல yes so da இதுக்கு முன்னாடி we just said okay one super primary molecule do you remember what is super primary molecule super prefix நெல்லாம் சொல்லி இருக்கு is it correct noda it is methyl ethanoate yes so here I will tell you you should write methyl okay இந்த மாலிக்யூலுக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு okay so இது actually super prefix molecule தான் okay it is actually super prefix molecule
So methyl ethanoate இல்ல methyl ethane. Okay, so ethane molecule is also there. Okay, எப்படி ethane வருது ma'am? Methyl molecule is there, and here also you can see one CH3 is there, and here you can see CH3C is there. So you should write methyl and அதுக்கப்புறம் யார் வருது? ethane வருது. Okay, ethane வருது, ethane. And அதுக்கப்புறம் யார் வருது? first carbonல என்ன வருது? ester வருது. So first carbonல ester வரும்போது OH. Okay, OH வருது. So correct answer is this one, methyl ethane 1OH. Okay, so numbering பண்ணும்போது எப்படி வரும்? 1 2, இதுதான் 1 2 கார்பன் வருது. So இது okay, methyl ethanoate இல்ல methyl ethane 1OH. Okay, then we can name second molecule. இது கொஞ்சம் என்ன difficult ஆன ஒரு question தான். first one, yes. இந்த molecule எப்படி draw பண்ணலாம்? draw பண்ணும்போது சிம்பிளா draw பண்ணலாம். OH is there, OH is there, OH is there. So OH is there na. So yes. glycerol glycerolோட பேர் என்னடா propan 1 2 3 all தான் triol. Okay, this is meth eth prop. Okay, here it is, here number பண்ணும்போது 1 2, this is 3. Okay, so how we will write? We should identify the chain meth eth prop. So propan 1 2 3 1 2 3 triol. Okay, 1 2 3 triol. Okay, this is the correct answer. 1 2 3 வரும்போது அங்க triol கொடுக்கணும். Okay, triol 1 2 3 ல 3 triol கொடுக்கணும். Okay, you should mention tri also. Okay, I hope it's clear ஆ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Then I will give you another molecule. Okay, so you can write the structural formula for the compound. Okay, structural formula 5 chloro 7 hydroxy 3 methoxy oct 5. Okay, methoxy oct தான், oct is the word root la. So oct is the word root. So oct வரும்போது எப்படி எழுதணும்? meth eth prop pent meth eth prop but pent hex hept oct. Okay, meth eth prop. Okay, so என்ன வருது? 5 ல chlorine வருது. 1 2 3 4 5 5 ல chlorine வருது. 7 ல hydroxy வருது. 5 6 7 ல hydroxy வருது. So 5 ல aldehyde. Second 5 ல என்ன வருது? 5 ல double bond வருது. en. Okay, enol தான் வருது. So 5 ல என்ன வருதுடா? double bond வருது. So 1 2 3 4 5 5 ல double bond வருது. And enol al வரும்போது என்ன வருது? al வரும்போது என்ன வருதுடா? குயிக்கா சொல்லுங்க. இங்க இருக்கிற principal functional group. What is the principal functional group here? What is the principal functional group here? What will be the principal functional group? What will be the principal functional group? 5 chloro 7 hydroxy 3 methoxy. So 1 2 3 methoxy 3 methoxy. Come on, குயிக்கா சொல்லுங்க. So here aldehyde group is there na. Aldehyde group is there. இது கம்ப்ளீட்டா ஹைட்ரஜன் வெச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணனும். CH3Cl. So இதுதான் வரும். So enol. Okay, the aldehyde group வருது.
So aldehyde group வருது. So you can write. Okay. Okay, I hope it's clear. I hope it's clear. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? கிளியர் ஆடா? ஒரு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Double bond missed. இல்லடா, double bond எங்க இருக்கு? You can see here. Double bond is there. Double bond is here. Miss பண்ணல. Double bond is here. Clear. I hope it's clear. Then I will give you another molecule. Then I will give you another molecule. Here also you can see this molecule. Yeah, same only. Yes. You can write the name of this compound. You can write the name of this molecule. Name of the molecule. You can write the name of this molecule. So in the molecule actually ரொம்ப special molecule. Okay, ரொம்ப special molecule. இதுவரைக்கும் நம்ம one moleculeக்கு one name தான் நம்ம பார்த்திருக்கல. So one moleculeக்கு normally one name தான் இருக்கும். But இந்த moleculeக்கு two name இருக்கு. Okay, இந்த moleculeக்கு two name இருக்கு. Four-oxobutanoic acid. Four-oxobutanoic acid. Okay. So yes, we know that. Here you can see one aldehyde group is also there now. Aldehyde group is also there. Aldehyde group இருக்கு. So நாம சொல்லும்போது aldehyde and carboxylic acid group வரும்போது which one is more prior? Aldehyde is carboxylic acid இருக்குதா priority ஜாஸ்தியா இருக்கு. So how we will write? So here you can see, you can write 1 2 3 4th கார்பன்ல தான் யாரு வருது? aldehyde வருது. So aldehyde என்ன prefix வரும்போது aldone தான் சொல்லும். So 4 aldo. Okay, 4 aldo வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன? butanoic acid தான். Okay, butan-1-oic acid or butanoic acid. You can write either butanoic acid or butan-1-oic acid. Okay. So next, so in the same molecule இப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு I will give you இப்படி பாருங்க, இது 1 2 3. ஓகே, இது கம்ப்ளீட்டா we are considering என்ன formyl group considering. Okay, we are considering this complete group formyl group consider பண்றேன். இதுக்கு 4 number கொடுக்காம we are considering this group as a formyl group. Okay, then how we will write? So it contain 1 2 3. Third carbon is contain formyl group. So method propanoic acid. So maybe they will give, okay, example this kind of molecule you can expect. So இதில ஏதாச்சும் நேம் ஒரு நேம் இருந்தா you can tick. Okay, ஏதாச்சும் one name இருந்தா you can mark that name. Okay, ஏதாச்சும் one name, ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். Okay, ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். Then I will give you another molecule. So here is the molecule. You can write the name of this molecule. You can write the name of this molecule. Come on, Q-ka. You can write இங்க different molecules இருக்கு, different functional groups இருக்கு. Okay, so you can write the name. Here you can see different functional groups are there. Okay, here you can write different functional groups are there. So different functional group வரும்போது just check the priority order. Okay, check priority order. High priority யாருக்கு இருக்கும்? High priority யாருக்கு இருக்கும்? cyanide group இருக்கு, and aldehyde group இருக்கு, and alcohol group இருக்கு, and halogen, that is bromine இருக்கு. So tell me இங்க priority, high priority யாருக்கு இருக்கும்? High priority யாருக்கு இருக்கும்? priority மட்டும் சொன்ன போதும், then I will help you. Okay, priority இங்க யாருக்கு இருக்கும்? No, it's not. So priority இங்க யாருக்கு இருக்கும்டா? high priority இங்க யாருக்கு இருக்கும்? CN குரூப்புக்கு தான். கரெக்ட். ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்பர் பண்ணணும் 2 2
3 4 5. ஸோ இங்கே புரோமின் இருக்குது அண்ட் OH இருக்குது. OH வரும்போது ஹைட்ராக்சி வரும். அண்ட் இங்கே என்ன ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்குது. ஆல்டிஹைட் குரூப் வரும்போது என்ன வரும்? ஃபார்மைல் வரும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபார்மைல்னு சொல்ல முடியும். ஸோ கைஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, எப்படி எழுதணும்? நீங்கள் யூ ஷுட் ரைட் இஃப் மோர் தேன் 2 or more than 3 group இருந்தா, okay, more than 2 groups இருந்தா, you should write in alphabetical order. Okay, you should write in alphabetical order. bromine இருக்கு, hydroxy group இருக்கு, formyl group இருக்கு. So bromine 4 bromo. Okay, ஸோ 4 ப்ரோமோ வருது. அதுக்கப்புறம் என்ன, ஃபார்மைல் குரூப்பும் இருக்குது, ஹைட்ராக்சி குரூப்பும் இருக்குது. ஸோ ஃபார்மைல் அண்ட் ஹைட்ராக்சி செக் பண்ணும்போது ஃபார்மைல் தான். ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் வரும்போது நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மைல் குரூப் வரும். ஓகே, அப்போ செகண்டில் ஃபார்மைல் குரூப் வருது. அண்ட் தேர்டில் ஹைட்ராக்சி குரூப் வருது. ஸோ ஐம் ரைட்டிங் 3 ஹைட்ராக்சி. வாட் இஸ் என்ன, நைட்ரைல் தான் வருது. அண்ட் கார்பன் 5 கார்பனும் இருக்குது. ஸோ கார்பன் எத்து ப்ராப்பு பியூட்டு பென்ட்டு. ஓகே, ஸோ 5 கார்பன் வரும்போது பென்ட்டு வரும். பென்ட்டு தானே வரும்? எஸ், பென்ட்டு வரும். ஸோ எஸ், பென்ட்டு என்ன வருது? நைட்ரைல். ஃபஸ்ட்டு தான் நைட்ரைல் வருது. ஆள் இல்லைடா, பென்ட்டு 1 nitrile. ஓகே, பென்ட் 1 nitrile. ஓகே, கிளியரா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஸோ 4 bromo 1 cyano. நோ, நாட் சைனோ. ஸோ ப்ரையாரிட்டி இங்கே நைட்ரைலுக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி வருதுடா ஹரி. ப்ரையாரிட்டி நைட்ரைலுக்கு தான் வருது. சைனைட் குரூப்புக்கு தான் ஹை ப்ரையாரிட்டி. ஹை, எஸ், வெரி குட் நவ்யா. ஸோ ஹை ப்ரையாரிட்டி சிஎனுக்கு தான் வருது. அப்போ சிஎன் வச்சுட்டு பாக்கி கவுண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். தென் ஐ வில் கிவ் யூ, எஸ். ஸோ இது வரைக்கும் கிளியர் தானே? ஸோ இதுக்கு இந்த செஷன் முடியும் போது ஐ வில் ஷேர். ஓகே, ஐ வில் ஷேர் ஒன் worksheet. ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் worksheet. ஸோ அந்த worksheet என்னை ட்ரை பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? நவ்யா, அபி, ஹரி, ஏதாச்சும் டவுட் இருக்காடா உங்களுக்கு? Do you have any doubt in chemistry? Sorry ma'am, share sheet ma'am. Worksheet. So description box la link kadiki. Okay, maybe tomorrow I will share. Okay, today evening or today night I will share. Okay. So you can do the questions. Okay, so maximum IUPAC naming la maximum question solve பண்ணனும். அப்பதான் இது தரோ ஆகும். ஓகே, maximum question solve பண்ணா மட்டும்தான் IUPAC naming தரோ ஆகும். ஓகேடா, IUPAC naming தரோ ஆகணும்னா you should do maximum question. Okay, maximum question எவ்வளோ I will do ma'am. Okay, definitely you should. Okay, ஸோ அப்போது IUPAC நேமிங் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக மாறும். ஓகே, கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக மாறும். ஸோ ஐ ஹோப் இது எல்லாமே கிளியர்னு. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? அண்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் மேம். ஓகே, டெஃபினெட்லி ஐ வில் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஃப்ரம் திஸ் chapter, from this session. Okay, clear ma'am, everything is clear. Okay, then we can finish the session. Okay, we can finish the session. So okay, bye bye guys, all clear na nenikira. Then bye bye. You can expect 2 questions now. You can expect 2 questions. Okay, you can expect 2 questions from this chapter. Okay, or IUPAC things. Okay, bye bye.